How many days are left for the upcoming prelims? Huh? 12 days. That's it? Huh? Today's what's the day? What is the date today? 15th, right? 28th is the exam, right? 12 days, right? It's less than 2 weeks. It's less than 2 weeks. Okay. So most of you, like who are going to attempt this time, they have already gone through revision and tests, right? So everybody has problem with their some kind of subjects, right? For example, if you take something, somebody have problem with polity, environment, history and economy, then next, that's it, whatever it may be. But remember one thing, history questions are getting tougher, right? So there is a scope for you to play in economy, polity, environment, half of SNT, not full, half of SNT. Okay. These zones you should not leave at any cost. What's my suggestion is, so history is getting tougher. That too, they are asking questions on what? Pairs. If you know it practically, then only put the options or else leave the options. So I am going to start some. So today in this class, I am going to make it two parts of this class. One is of what? So it generally says that tips or tricks or something like, it's not like that. What I found, it is hacks for this exam, like what we can estimate, how IQ plays a role, what everything will look after. And so other thing I am going to discuss, like landmark years, important topics. So what is this landmark year in important topics means? In the last 100 years, in the last 75 years, some topics are very important for these prelims. Okay. So in the second part I am going to deal with that one. In this first part I am going to deal this one. So most of you, like who are going to attend this time, already you know some of the elimination tricks, all those things, but who are going for the next time, so they should know something, right? So it's not only like every time there may be a change, but some standards are there. UPSC generally, what you forget, not what you forget, what UPSC will think is, they will think in a way that you need to attempt. See, some practicality I'll tell prior to this one. So UPSC ki తెలుసా దట్ ప్రతి ఒక్క టాపిక్ మీకు తెలుసా అని? యూపీఎస్సీ చేసే బోర్డు వాళ్ళకు కూడా తెలియదు. ఎవ్రీ టాపిక్, ఏ సబ్జెక్ట్ ఎక్స్పర్ట్ ఉంటే ఆ సబ్జెక్ట్ ఎక్స్పర్టే చేస్తారు, అంతేగాని ఒకటే కూర్చొని అంత పేపర్ అంతా సెట్ చేయరు. ఇది ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, లాజిక్ గుర్తుపెట్టుకోండి. అదేంటంటే, సో మీరు ఎక్కడికి వచ్చి చదువుతున్నారు? అర్బన్ ఏరియా, రైట్? హైదరాబాద్, రైట్? సో ఇలా కాకుండా సమ్ పీపుల్ విలేజెస్లో ఉంటారు, రైట్? సో వాళ్ళకి కూడా దే విల్ ఆల్సో అటెంప్ట్ యూపీఎస్సీ అండ్ దే విల్ ఆల్సో క్రాక్ యూపీఎస్సీ, రైట్? అంటే ఇక్కడికి అక్కడి వాళ్ళకి యాడెడ్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటి? ఇక్కడ మనం కొంచెం సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్స్ట్రా ఉంటుంది అంతే. కానీ స్టాండర్డ్ బుక్స్ ఏవి ఫాలో అవుతావో, స్టాండర్డ్ న్యూస్ పేపర్స్ ఏవి ఫాలో అవుతారో అవన్నీ కూడా రూరల్ ఏరియాస్లో సేమ్ అదే చేస్తారు. కానీ బట్ వాట్ యూ నీడ్ టు నో ఈజ్ పేపర్ సెట్టింగ్ ఏదైతే ఉంటుందో
అది ఒక అర్బన్ ఏరియా అని ఫిక్స్ చేసి డిసైడ్ చేయరు. రూరల్ అర్బన్ అన్ని ఏరియాస్ని, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ సీ ఎస్టీస్ హ్యావ్ రిజర్వేషన్, తెలుసు కదా మీకు, ఉంది. సో ఎస్టీస్ అంటే ట్రైబల్ ఏరియాస్ కూడా ఇంక్లూడెడ్. సో వాళ్ళకి అన్యాక్సెసిబుల్, అంటే మనకున్న యాక్సెస్ వాళ్ళకి అన్యాక్సెసిబులే కదా, అర్థమవుతుందా? సో వరీ అవ్వకండి పేపర్తో. దట్స్ వాట్ ఐమ్ గోయింగ్ టు సే ఈస్, మిమ్మల్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని అర్బన్ ఏరియాస్కి లాట్ ఆఫ్ కాంపిటీషన్ బేస్ చేసి డిజైన్ చేయరు పేపర్. ఓకే, అంతా ఇండియా బేస్ చేసుకునే చేస్తారు. సో డోంట్ ప్యానిక్. సో అట్లీస్ట్ యూనిట్ 60% చేయాలి అంతే. సో ఈ 60% అంటే ఇట్ మీన్స్ దట్ కట్ ఆఫ్ ఉంది అంటే 100 క్వశ్చన్స్ ఉన్నప్పుడు, సో అన్ని నాలెడ్జ్తో పెట్టలేము. You need to remember the word here is, we cannot keep each and everything with using your knowledge, because enta chadivina sare you left something, right? So for that the UPSC itself gives some clues, some strategies, like some sequence. So they will ask previous year's questions, they have some knowledge. If you know at least one option of the basics, you can eliminate the things. So it will help us. Got it? That you need to remember. So I pick some important things which will be relevant. There are lots of tips and tricks I have also seen, I have also done on the paperwork, everything, but some are important what I found for this time. So first one, so like most of the the other trips from this institute we have covered already some last year. So this is what you can say thumbnail of that YouTube link. Just go through it and see. Okay, last year, like apart from this, I am going to tell the new extra thing, new things, right? This is the last year. Just go through it. So coming to here, be careful. Jarattaga alochina, use your IQ. That's what I am going to say here. Generally what? Generally 2 statements, options, one is wrong. So if you pick, not all, not 100%, if you categorize something 97 to 90%, or at least if you can say 85%, you can risk. Generally 2 statement options, right? For example, take this one, statement based. So it may related to 2 or 3 organizations in a single statement. I'll tell you, I'll explain you what it means. So for example, is it visible? So who are sitting backward, could you please sit it forward? So if you see here, this is the new trend. So one kind of trend it was asking. So earlier it is something like based on these options, generally they will give the statements or something, but it has started recently. So if you see here, generally it may related to what, 2 or 3 organizations in a single statement. So just see here. So think 2 or 3 organizations ఉన్నప్పుడు ఒక ఆర్గనైజేషన్ అనేది రాంగ్ ఉండే ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది. అదొకటి గుర్తుపెట్టుకోండి. ఒక స్టేట్మెంట్లో 2 or 3 ఆర్గనైజేషన్ ఉన్నప్పుడు ఒక ఆర్గనైజేషన్ రాంగ్ ఉండే ఛాన్సెస్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టేక్ దిస్ క్వశ్చన్, చదవండి ఎవరైనా స్టేట్మెంట్ 1. ఇస్ ఇట్ విజిబుల్? కుడ్ యూ ప్లీజ్? The United Nations Capital Development Fund and the APPSC Foundation has recently recognized Hyderabad as 2020 Tree City of the World. Okay. Statement 2. Hyderabad was selected for the recognition for 2 years following its commitment to grow and maintain the urban forest. Okay. This is something earlier question, 2018 or 2019, 20 question. But remember here, what is it? UNCDF plus Arbor Day Foundation, right? There are 2 organizations, right? So one organization, mostly the word here is, forget all about this thing.
just remember, if some kind of questions having this same international organizations like this, one organization is mostly wrong. Mostly, like if you want to try it on the paper, like pick the previous year's papers, you generally see such kind of question, just try it, it will work, right? Remember this point, very, very important point. If you remove the first option, what is the second option? So, Hyderabad was selected for the recognition for a year following its commitment to grow and maintain what? So, they have given what? Clue here for 2022 question. What is that? Yesterday I have told you. Urban forestry, Miyawaki method, right? It is a clue itself they have given in their own paper for the 2022 question. If you open that question, Miyawaki method is related to what? Urban forestry. Same thing, Hyderabad used this Miyawaki method for the Harida Haram project. You know it? So, UPSC is helping you, right? So, అందుకే keen గా చదవాలి ప్రతి ఒక్క question. Every question has some importance. So, generally pick this question. With reference to the water credit, consider the following statements. Just tell me. So, here it is very easy, very, very, very easy this question is. Forget about all those options, pick about the, like what you can say, organization option. It is a global initiative launched under the aegis of WHO and the World Bank, right? Water credit. So, something water organization should be there, right? Credit, why generally this World Health or forget, I also don't know. So, to be practical, what I am saying here, I also don't know about this one. కానీ ఇలాంటి ఆప్షన్స్ వచ్చినప్పుడు ఒకదాన్ని తక్కువ ఒకదాన్ని రాంగ్ ఉండే ఛాన్స్, అంటే ఏంటంటే వితౌట్ నాలెడ్జ్, అంటే మనకి నాలెడ్జ్ లేకపోయినా సరే ఒక బేసిక్గా యూపీఎస్సీ పేపర్ మనం అనాలిసిస్ చేసుకొని దాన్ని బట్టి బేస్ చేసిన క్వశ్చన్. సో ఇప్పుడు ఇది రాంగ్ అనుకుంటే వాట్ ఆర్ ద ఆప్షన్ లెఫ్ట్ విత్ యూ? ఓన్లీ సింగిల్ ఆప్షన్, రైట్? సో సేమ్ థింగ్ ఇక్కడ కూడా ఎలా అంటే, సో దిస్ ఈజ్ వన్ వే ఆఫ్ ఆస్కింగ్. దిస్ ఈజ్ అనదర్ వే ఆఫ్ ఆస్కింగ్. సో చెప్పాను టూ స్టేట్మెంట్స్ ఉన్నప్పుడు ఒక స్టేట్మెంట్ తప్పు ఉంటుంది, ఒక స్టేట్మెంట్ కరెక్ట్ ఉంటుంది. జస్ట్ రీడ్ దిస్. Yeah, read this. Both statement 1 and statement 2 are correct, and statement 2 is the correct statement, and statement 2 is the correct explanation for the statement. Second one is what? Both statement 1 and statement 2 are correct, but statement 1 is not correct explanation for the statement 1. Statement 1 is not correct, but the statement 2 is not correct. Statement 1 is not correct, but the statement 2 is correct, right? The answer is D. Got it? So ఇది ఇలా అయినా అడగచ్చు, or else 1 only, 2 only, neither 1 nor 2, both 1 and 2. సో మోస్ట్లీ అంటే ఎస్ఎన్టీ క్వశ్చన్స్, నాట్ ఎస్ఎన్టీ క్వశ్చన్స్ కాకుండా సమ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి, అలాంటివి కాకుండా ఇలా సంథింగ్ ఆర్గనైజేషన్, సంథింగ్ కొత్తగా అనిపించే క్వశ్చన్స్ ఏమన్నా ఉంటే, సో మోస్ట్లీ ఆప్షన్స్ ఈ రెండిట్లోనే ఉంటుంది. ఓకేనా? సో మోస్ట్లీ ఈ రెండిట్లోనే ఉంటుంది. ఈ రెండు ఉండే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి, బట్ బోత్ 1 and 2 అంటే అట్లీస్ట్ 100% ఆ క్వశ్చన్ మీకు తెలిసి ఉంటుంది. సో తెలియనప్పుడు వచ్చే సమస్య ఏంటి అంటే, ఈ క్వశ్చన్ దీనిలోనే ఉంటుంది, 1 only 2 onlyలోనే ఉంటుంది ఆన్సర్. సో అటెంప్ట్ చేయండి. చెప్తున్నాను కదా, ఇప్పుడు ఏవైతే ఉన్నారో నెక్స్ట్ జస్ట్ పేపర్ తీసుకోండి. నెక్స్ట్ ఇయర్ ఎవరైనా అటెంప్ట్ చేస్తున్నారో అయిపోయాక జస్ట్ దీని మీద ట్రై చేయండి, ఆ పేపర్ వచ్చాక జస్ట్ వర్క్ ఆన్ ఇట్. సో దిస్ ఇస్ ద వన్ హ్యాక్, యూ కెన్ వర్క్ ఇట్ ఆన్ ద పేపర్. సో నెక్స్ట్ వన్, another important, very, very important. So see here, defined in constitution, mentioned in what? Where? Constitution.
mostly wrong. Okay, remember this one. While assuming options, you should have minimum knowledge. సో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ చేయాలంటే మినిమం నాలెడ్జ్ ఉంటేనే, అంటే నాట్ 100% నాలెడ్జ్, మినిమం నాలెడ్జ్ ఉండాలి. ఐ విల్ టెల్ యూ హౌ ఇట్ విల్ బీ. సో నాలెడ్జ్ షుడ్ బి దేర్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ప్లే విత్ ద ఐక్యూ, అట్లీస్ట్ యూ షుడ్ హ్యావ్ నాలెడ్జ్. నాలెడ్జ్ లేకుండా నువ్వు యూపీఎస్సీకి రాసి ఎందుకు చెప్పండి? సో యూ ఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు క్లియర్ ఓన్లీ ద ప్రిలిమ్స్, రైట్? యూ ఆర్ గోయింగ్ టు ద ప్రిలిమ్స్, మెయిన్స్, ఇంటర్వ్యూ, ఎవ్రీథింగ్, రైట్? So you should have some basic knowledge. If you want to excel, if you want to get some extra edge in the marks, so you can work this, this strategy will work. So how? I'll tell you. So I don't know whether it is visible or not, but see here. So consider the following statements. RBI is appointed by whom? Central government. Second one is what? Certain provisions in the Constitution of India gives the central government the right to issue directions to the RBI in the public interest. Governor of the RBI draws his power from the RBI Act. So I'll tell you some practicality. So most of you, like, who are preparing this time, like, did you completed the Lakshmikant? Right? Once. How many times you got? How many times you revised? Do you have any idea? At least, so what I am going to say is, at least you need to revise 15 times. On a whole UPSC journey, if I want to talk, at least 17 to 18 times of revision of Lakshmikant is needed to have a good grip on that polity. So what they are doing is inch to inch, line to line, ilaga line to line basis lo nunchi kuda they are picking the questions. సో పాలిటీ కాకుండా కరెంట్ అఫైర్స్ మీద గురించి క్వశ్చన్ తీస్తున్నారు. బట్ లక్ష్మీకాంత్ నుంచి డైరెక్ట్ ఫర్ ప్రిలిమ్స్, ఐఎమ్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ ద మెయిన్స్. డాట్ టు డాట్, ఇంచ్ టు ఇంచ్ గుర్తుండాలి లక్ష్మీకాంత్. దట్స్ వాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సజెస్ట్ హియర్. సో కమింగ్ టు హియర్, ఇంత చదివారు కదా లక్ష్మీకాంత్, యూ హ్యావ్ టచ్ విత్ ఇట్, రైట్? సో ఎక్కడైనా certain provisions in the Constitution of India give the central government right to issue directions to the RBI. RBI గురించి మాట్లాడింది ఎక్కడైనా ఉందా? లక్ష్మీకాంత్ మొత్తం మీద. కాన్స్టిట్యూషన్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కాన్స్టిట్యూషన్ వేర్ లక్ష్మీకాంత్ is a polity, Indian polity. So take at least Lakshmikant. I am not talking about the polity, like each and like it is not impossible for you to remember each and every article, right? At least you gone through Lakshmikant, right? So you have some basic knowledge, right? So ఉన్నప్పుడు ఎప్పుడైనా మెన్షన్ ఎప్పుడైనా కనిపించిందా? నో, రైట్? ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ. ఇంత చదివినప్పుడు ఆబ్వియస్గా ఇలాంటివి వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు చాలామంది. సో ఉండొచ్చేమో అనుకుంటారు. దే మే ఫీల్ హూ డజంట్ హ్యావ్ సచ్ గ్రిప్ ఆన్ దట్ సబ్జెక్ట్, రైట్? సో మోస్ట్లీ ఇఫ్ యూ టేక్ దిస్ వన్, ఇట్ ఈస్ మోస్ట్లీ ఫాల్స్. It's not mostly false, all that. Just see, I'll tell you another question also. This is a 2022 question. I'll tell this 2020, this is 2018 or 2019 question. So what is the option left with you here? 1 and 3, right? So be aware, constitution mention చేసింది అంటే మోస్ట్లీ ఉండదు. సో ఆర్బీఐకి అంత ఆర్బీఐకి కాన్స్టిట్యూషన్లో మెన్షన్ చేసింది అయితే ఉండదు. సో నెక్స్ట్ is a recent 2022 question. So consider the following statement. So I'll tell you one thing. Did any one of you, like H and Sanyal report, any one of you know? Even I also don't know, practically speaking and truly speaking. Even I also don't know. I have read a lot of committees, I have touch with them, but I didn't go through it, right? Okay, I have got something here. So think cheyandi ikkada. What they have mentioned here, what? Contempt of Court Act was passed. What it means? Contempt of Court Act means what? Who devises this one? Parliament. Aa minimum sense unda meeku? Do you have that sense, right? So coming to the second option. The Constitution of India empowers the Supreme Court and High Court to punish the contempt of themselves. Constitution lo mention chesunda asalu. So Constitution lo mention chesunte ee act enduku vastadi? కోర్టులో ఏమన్నా, కోర్టులో ఇప్పుడు విల్ఫుల్ డిఫాల్టర్ కాన్స్టిట్యూషన్లో మెన్షన్ చేసిందా? లక్ష్మీకాంత్ ఎప్పుడైనా చదివి చెప్తున్నాను, డాట్ టు డాట్ చదువు అంటే ఈ కాన్స్టిట్యూషన్ అనే ఆప్షన్లో లేదు అసలు. కాన్స్టిట్యూషన్లో జనరల్ కంటెంట్ ఆఫ్ కోర్ట్, మీరు పాలిటీ చదువుతున్నారు, నాట్ అబౌట్ ద కాన్స్టిట్యూషన్. ద వర్డ్ ఇస్ అబౌట్ ఆర్టికల్, సింగిల్ ఆర్టికల్లో మెన్షన్ చేసి ఉంటుంది. కానీ ఇండియన్ పాలిటీలో మీరు జ్యుడిషియరీలో కంటెంప్ట్ అని చదువు ఉంటారు, రైట్? విల్ఫుల్ డిఫాల్ట్, ఇవన్నీ 2 డిఫాల్ట్స్ ఉంటాయి అనమాట. క్రిమినల్ కంటెంప్ట్, సివిల్ కంటెంప్ట్ అని ఉంటాయి. దర్ ఇస్ 2 టైప్స్ ఆఫ్ కంటెంప్ట్.
సో యూ టు రిమెంబర్ ఇస్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఎంపవర్మెంట్ ఇచ్చిందంట. డస్ ఇట్ గివ్ ఎన్ ఎంపవర్మెంట్? సో ప్రాక్టికలీ లేదు. అది అంటే జస్ట్ గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద రాంగ్ స్టేట్మెంట్. సేమ్ థింగ్ విచ్ దే హ్యావ్ ఆస్క్డ్ హియర్. అంటే ఏదో ఒకటి తీసుకొని దే విల్ ప్లేస్ సంథింగ్, కాన్స్టిట్యూషన్కి లింక్ వేస్తారు. ఇంకో క్వశ్చన్ కూడా ఐ డెంట్ పిక్ ఇట్, బట్ సి ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ సేమ్ 3 to 4 క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి ఇదే బేసిస్ మీద. ఓకే, వై? ఇంకొకటి ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఐ టెల్ యూ, ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా డిఫైన్స్. సో ఇక్కడ ఒక ప్రొవిజన్ ఉండే ఛాన్స్ ఉంది. సో ఇక్కడ 2 స్టేట్మెంట్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఇక్కడ కాన్సెప్ట్ వాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సే ఇస్, ఇక్కడ 2 ప్రొవిజన్స్ ఉన్నాయి రిలేటెడ్ టు వాట్? కాన్స్టిట్యూషన్ గురించి. ఇక్కడ మీకు ఒక కన్ఫ్యూజన్ రావచ్చా? వస్తుందా రాదా? సో 2 ఉన్నాయి, 2 తప్పు అవ్వచ్చా? 2 రైట్ అవుతాయా? అప్పుడు ఆప్షన్స్ చూడండి. ఆప్షన్స్ ఏమున్నాయి? 2, 3 ఉండే ఆప్షన్స్ ఏమో సిమిలర్గా ఉన్నాయి. 2, 3 ఉన్నాయి ఎక్కడైనా? లేవు కదా. సో ఓకే, గుర్తుపెట్టుకోండి. సో ఒకటి రైట్ అయి ఉండొచ్చు ఈ రెండిట్లో. అంటే ఈ లెవెల్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ నుంచి కొంచెం ఇలాంటి కాన్స్టిట్యూషన్కి వాటికి టఫ్ చేశాడు. అది నేను చెప్పాల్సిన అంతర్యార్థం అది. సో వాట్ ఐమ్ గోయింగ్ టు సే ఇస్ దే హ్యావ్ మేడ్ సంథింగ్ టఫ్ in this constitution. So next one, in India parliament is vested with the powers to make laws on the contempt of court. So first statement lo link ichchada neeku. ఇదేంటిది? కంటెంప్ట్ ఆఫ్ కోర్ట్ ఎవరు చేశారు? మరి దీనికి సంబంధం ఉంటుంది కదా. జనరల్గా ప్రాక్టికల్ ఇంకోటి చెప్పేది అంటే 1971 to 2021 how many years? How many years? Remember, these are the landmark years. Got it? So 50 years को మళ్ళీ క్వశ్చన్ ఇచ్చాడు. సో అలాగ 25 years को క్వశ్చన్. అలాంటి క్వశ్చన్స్ ప్రతి పేపర్లో 3-4 తగులుతాయి. Got it? What I am saying here. ఎన్విరాన్మెంట్లో కూడా I have shown, who have seen the environment previous year paper, I have shown. But remember, ఇక్కడ ఈ పవర్ ఉందా లేదా? Parliament has power to enact, frame the rule, right? So think 4 as a right option, right? So 4 ఉన్న ఆప్షన్స్ ఎతకండి. ఏమున్నాయి? B, C. సో నెక్స్ట్ రండి. ఇక్కడ 2 థింగ్స్ ఉన్నాయి. ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఎంపవర్స్. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ వాట్? కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా డిఫైన్స్. ఇది ఎక్స్ట్రీమ్ ఉందా? ఇది ఎక్స్ట్రీమ్ ఉందా? డిఫైనింగ్ అనేది ఎక్స్ట్రీమ్ ఉందా లేకపోతే ఎంపవరింగ్ అనేది ఎక్స్ట్రీమ్ ఉందా? డిఫైన్ ఎక్కడ మెన్షన్ చేసి ఉండదు, చాలానే మెన్షన్ చేయాలి. అలా డిఫైన్ ప్రతి ఒక్కటి చేసుకుంటూ పోతే అదే చెప్తున్నా లాజికల్ అప్లికేషన్. దట్స్ వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్ హియర్ ఇస్ లాజికల్ అప్లికేషన్. డిఫైన్ అనేది ఉండదు, ఎందుకంటే ఈ ప్రొవిజనే అట్లా ఉంటుంది. సుప్రీంకోర్టుకి, హైకోర్టుకి ఇఫ్ యూ సీ ద కోర్ట్స్, అందుకే చెప్పాను ఇందాక జ్యుడిషియరీలో మెన్షన్ చేసి ఉంటుందని. పాలిటీలో మీకు జస్ట్ ఫ్రీ సీక్వెన్స్ గుర్తుంటే యూ కెన్ మేక్ ఇట్ పాసిబుల్. సో డెఫినిషన్ అనేది లేదు. ఇంత చదివేది అందుకే చెప్తాను, నాకు బేసిక్ నాలెడ్జ్ ఉండాలి. సో ప్రతి ఒక్కటి ఐక్యూతో అవుతా అంటే అవ్వదు, ఐక్యూతో అవుతుంది. సో ఆ లింక్ ఇక్కడ ఆల్రెడీ చెప్పాను. సో ఇది కూడా ఐక్యూతోనే అవుతుంది, డిఫినేషన్ అయితే లేదు. పాలిటిక్ లక్ష్మీకాంత్ ఎవరైనా పర్టికులర్గా చదువు ఉంటే. సో ఇఫ్ యూ రిమూవ్ ద థర్డ్ ఆప్షన్, వాట్ ఈస్ ద ఆప్షన్ లెఫ్ట్ విత్ యూ? ఫోర్త్ ఈజ్ ద రైట్ వన్. వాట్? 1, 2, 4. ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి, ఈ కమిటీ తెలుసో లేదో నాకు కూడా తెలియదు. దట్స్ వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్ హియర్. బట్ ఐ నో కంటెంప్ట్ ఆఫ్ కోర్ట్ యాక్ట్, సివిల్ కంటెంప్ట్ ఉంటుంది, క్రిమినల్ కంటెంప్ట్ ఉంటుంది. అది ఎలా చేస్తారు, ఏంటి, కాన్స్టిట్యూషన్ డిఫైన్ చేయండి, అలాంటి చిన్న చిన్న ప్రొవిజన్స్ నాకు గుర్తున్నాయి. బట్ ఆ కమిటీ దగ్గర ఎవరైతే వచ్చారో, సో హూ ఆర్ అటెంప్టింగ్ ఆన్ ద ఎగ్జామ్ డే ఆన్ ద పేపర్, దే విల్ గెట్ ప్యానిక్ బై సీయింగ్ దట్ కమిటీ. ఆ కమిటీ ఉందా లేదా? సో మర్చిపోండి, ఆల్రెడీ హీ హ్యాస్ గివెన్ సమ్ క్లూ ఓవర్ హియర్, రైట్? అర్థమైందా ఇది? సో వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్? 1, 2, 4. సో ఇలాంటి 2-3 క్వశ్చన్స్ కూడా ఉన్నాయి ఇంకా, జస్ట్ చూడండి. సో నెక్స్ట్, very important is need to have touch with recent but important current affair.
అంటే ఇఫ్ యూ జనరల్లీ మీరు చూసిన కంపైలేషన్స్ చూస్తారా, లాస్ట్ 1 year నుంచి ఏదో ఒక బర్నింగ్ ఇష్యూ జరుగుతూ ఉంటుంది. నాట్ అన్నీ కాదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రజెంట్ బర్నింగ్ ఇష్యూ, వాట్ ఈస్ ద ప్రజెంట్ బర్నింగ్ ఇష్యూ? మ్యారిటల్ రేప్ మీద కాన్స్టిట్యూషన్ బెంచ్ మీద నడుస్తూ ఉంది, స్టిల్ ఇట్స్ గోయింగ్ ఆన్. ఇట్ మే ఆస్క్ ఇన్ ద మెయిన్స్. గాట్ ఇట్ వాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సే? సో అలాంటి ప్రతి ఇయర్ ఉంది. సో దిస్ ఈజ్ 2021. It's a huge step. What I felt is it's a huge step at that time. So they are అది న్యూస్లో ఉంది. ఎవరైతే అయ్యర్ న్యూస్ ఫాలో అయ్యి ఉంటారో 100% దే విల్ ఈ ఆన్సర్ పెట్టేసి వస్తారు. సో అందుకే కరెంట్ అఫైర్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో అన్ని చదవడం అవసరం. దట్స్ వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రిలేటెడ్ టు వాట్ ఆర్బీఐ కానీ సంథింగ్ ఎనీ స్టాట్యూటరీ ఇంపార్టెంట్ స్టాట్యూటరీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సిబిఐ ఇట్ ఈస్ నాట్ స్టాట్యూటరీ, బట్ సిబిఐలో అమెండ్మెంట్ కానీ నేషనల్ కమిషన్ ఫర్ బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్. సో ఇలాంటివి ఇంపార్టెంట్ జరుగుంటాయి అన్నమాట. సో దోస్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో కమింగ్ టు హియర్ విత్ రెఫరెన్స్ టు ద అర్బన్ కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్స్ ఇన్ ఇండియా, see the first option, they are supervised and regulated by the local bodies set up by the state governments. Next one is what? They can issue equity shares and preference shares. They were brought under the purview of Banking Regulation Act through an amendment in the 1966. Here the important thing what you need to remember here is they were brought under the purview. Actually దీన్ని తీసేసి RBI has taken so they are supervised. Here this is the current affair. Earlier వీళ్ళు చూసేవాళ్ళు. So next one, who has taken that power? RBI has taken, related to what? Urban cooperative, not about the rural cooperative banks. ఇది ఆ ఇయర్ వచ్చిన ఇంపార్టెంట్ కరెంట్ అఫైర్. సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ తీసేస్తే ఏముంది అక్కడ? అంటే ఒక బేసిక్ కరెంట్ అఫైర్ మీకు తెలిసి ఉంటే ఇంపార్టెంట్ కరెంట్ అఫైర్, దట్స్ వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్. ఈ 1 ఒక్కటి రాంగ్ అని తెలుసుంటే ఏంటి 1 నుండి ఆప్షన్లు ఏమేమి ఉన్నాయి అక్కడ? ACD మూడిట్లో 1 ఉందా? సో 1 దిస్ ఇస్ ఆన్సర్. ఏముంది అక్కడ? 2 and 3, రైట్? సో దీస్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. సో అందుకే నాలెడ్జ్ అనేది ఉండాలి. అన్నీ ఎలిమినేషన్తో అయితే అవ్వదు. బట్ ఎలిమినేషన్స్ అనేది ఇలాంటి హ్యాక్స్ ఎందుకు అంటే మీకున్న నాలెడ్జ్ని ఆ ఎగ్జామ్లో ఎలా పెట్టాలి, ఇంకొంచెం ఎక్స్ట్రా ఎడ్జ్ ఎలా రాగాలి. ఒక 10 మార్క్స్ 15 మార్క్స్ అయితే ఈజీగా లాగగలరు కొంచెం ఐక్యూ బిల్డ్ చేసుకుంటే. అదే కదా కావాల్సింది. జనరల్గా 80s 75లో ఆగుతారు అనమాట. అక్కడ నుంచి జస్ట్ 90కి లాగి చాలు. దట్స్ వాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సే. సో నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ వాట్? వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, ట్రావెలర్. ద వర్డ్ ఈస్ వాట్? ట్రావెలర్ ఆర్ థింకర్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ అబౌట్ సమ్ kingdom, right? All are right. Why? I'll tell you some example here. So is it visible? 2022 2021 there is a sequence of questions. 2021 lo oka dani meeda adigaru, 2020 lo inko dani meeda adigaru. I'll tell you why the practicality here is. What is the practicality here is? Is it visible, right? It's not visible. So according to whom? Kautilya's Ardhashastra. It is talking about which kingdom? Mauryas, right? You know it, right? Basic fact telusu kada meeku. పేపర్ సెట్ చేసే వాళ్ళు ఎగ్జామినర్, రైట్? Will they open Ardhashastra and read each and every word? చదువుతారు ఏం పని వాళ్ళకి? నో, రైట్? ప్రాక్టికల్గా మాట్లాడుతుంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ టేక్ తెలంగాణ, ఇఫ్ యూ టేక్ ఇండియా, రైట్? ఎక్కడో ఏదో చిన్న జరిగి ఉంటుందా ఉండదా? దట్స్ వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్ హియర్ ఇస్ ఎక్కడో ఏదో చిన్న జరిగి ఉంటుందా లేదా? ఉండే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి,
right? If you see here, which of the following are what? Correct. A person could, see here what? Could means possibility. Must కాదు అక్కడ. Extreme statements ఏం లేదు అక్కడ. Could, possibility ఉంది. A person could be a slave as a result of a judicial punishment. Chances ఉందా? If a female slave bore her master a son, she was legally free. తెలీదు అంటే మర్చిపోండి ఇదంతా, అంటే గుర్తుపెట్టుకోకండి. If a son born to a female slave was fathered by her master, the son was entitled to legal status of the master's son. ఇవన్నీ అర్థశాస్త్రం కూర్చొని నువ్వు చదువుతావు, నేను చదువుతాను, నాకేం అవసరం? టు బి a practically UPSC aspirant, why we need అర్థశాస్త్ర each and every line? We don't need it, right? సో ప్రాక్టికల్ మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, ఇతనే చదవనప్పుడు నేను ఎందుకు చదువుతాను? పేపర్ సెట్ చేసేవాళ్ళు ఆయనకే అవసరం లేదు, నాకెందుకు అవసరం? ఆయన నుంచే కదా పేపర్ వచ్చేది, రైట్? సో మోస్ట్లీ ఇఫ్ యూ సీ హియర్ ఆల్ ఆర్ రైట్. ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఏమన్నా వస్తే ఆల్ ఆర్ రైటే ఉంటాయి. ఎందుకంటే ఒక కింగ్డమ్ గురించి ఒక బుక్లో మెన్షన్, అంత బుక్లో ఎంతైనా చాటభారతం మెన్షన్ చేసి ఉంటుంది. సో రిమెంబర్ దిస్ వన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, అకార్డింగ్ టు హూమ్? Portuguese writer who? So he is a thinker, right? So talking about some kingdom. అది ఎలాగైనా అడగచ్చు. సో నెక్స్ట్ వేరే ఒక ఆయన వస్తారనమాట. వాట్ యూ కెన్ సే, అప్పుడు కొంచెం జాగ్రత్తగా చూడండి. అంటే ఇవి కొంచెం ఓల్డ్, ఇప్పుడు న్యూ ట్రెండ్ ఉంది అనుకో. న్యూ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1800s, 1900s, 2000. ఇక్కడ కొంచెం అంటే చెప్తున్నా, అంటే ఇలాంటి వాటిలో కొంచెం ట్రాప్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. అంటే రీసెంట్వి ఇవి. దీనిలో ఏంటంటే కొంచెం ఒక రాంగ్ ఇచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది. అంటే ఇప్పుడు దాకా ఇవ్వలేదు అలాగా, ఒకవేళ రీసెంట్గా ఉంటే రాంగ్ ఇచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది. అంతేగాని ఇప్పుడు పాత ఇట్స్ అన్ ఏన్షియంట్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్, మిడివల్ థింగ్స్ ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఓపెన్ చేసి ఆ పుస్తకం చదవలేరు. సో నెక్స్ట్ అనదర్ థింగ్, అకార్డింగ్ టు ద పోర్చుగీస్ రైటర్ హూ? Nunis. The women in Vijayanagara Empire were expert in which of the following areas? So did this examiner, this paper setter, opens each and every book of Nunis? ఓపెన్ చేస్తాడా? చేసి చూస్తాడా? Won't practically happen. And ఇంకొకటి పాజిటివ్ థింగ్ I will tell you. So they are talking about which empire? సో విజయనగర ఎంపైర్ గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఈ విజయనగర ఎంపైర్ ప్రాస్పరస్సా కాదా? ఇంకొక ఐక్యూ చెప్తున్నాను మీకు. ఒక అలా కానప్పుడు ఇంకొక ఐక్యూ ప్రాస్పరస్సా కాదా? వెరీ ప్రాస్పరస్ ఇఫ్ యూ నో ప్రాక్టికల్లీ. సో ఉమెన్ అనే వాళ్ళకి ఇలాంటి వాటిలో పార్టిసిపేషన్ చేసే ఛాన్సెస్ ఉంటాయా ఉండవా? ప్రాస్పరస్గా ఉన్నప్పుడు సంథింగ్ ఏదైనా కింగ్డమ్ విచ్ హోల్డ్ సంథింగ్ ఉమెన్ని డామినేట్ చేయాలన్న థింగ్ ఉంటుంది, లేకుండా ఉండదు. దట్స్ వాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సేస్, ఉండదు. బట్ ఇది ఇంకొక విధం. దిస్ ఇస్ ద వన్ వే ఆఫ్ థింకింగ్. అంటే దెర్ మే బి ఎ పాసిబిలిటీ. నెక్స్ట్ ఇంకో పాసిబిలిటీ ఏంటంటే యూపీఎస్సీ ఎగ్జామినర్ కెనాట్ గో టు నూనీస్ అండ్ టేక్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ బుక్ ఆఫ్ నూనీస్, అండర్లైన్ చేసుకుంటే ఏం చదవడం, ఇక్కడ ఉన్నారా అక్కడ ఉన్నారా అని. సో ఇట్స్ టూ వే, రైట్? దట్స్ ఇట్. సో ఇలాంటి ఛాన్సెస్ కొంచెం ఎక్కువ ఉంటాయి అన్నమాట. తెలిసినా తెలియకపోయినా పెట్టే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. సో నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ వాట్ is this? 2 to 3 extreme words in a single question. If any is present, that statement is mostly wrong, right? Any, the word is what? Any ante inkedaina sare, right? So but you need what? అంటే అది అలా అప్లై చేయాలని తెలియాలి మీకు. అది ఎప్పుడు తెలుస్తాయి అంటే యూ కీప్ ఆన్ ప్రాక్టీసింగ్ టెస్ట్స్, రైట్? విత్ రిఫరెన్స్ టు ద కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్, దెర్ ఈస్ ఓన్లీ వన్ సిటిజన్షిప్ అండ్ ఓన్ డొమైసైల్, రైట్? ఏ సిటిజన్ బై బర్త్ ఓన్లీ కెన్ బికమ్ ద హెడ్ ఆఫ్ ద స్టేట్. ఏ ఫారినర్ వన్స్ గ్రాంటెడ్ ద సిటిజన్షిప్ కెన్ నాట్ బి deprived ఆఫ్ ఇట్ అండర్ ఎనీ సర్కమ్స్టాన్సెస్. ఇది ప్రాక్టికల్గా మాట్లాడుకుందాం. విల్ టాక్ సంథింగ్ యూజింగ్ యువర్ IQ. సో దీస్ ఆర్ ద ఫ్యాక్చువల్ స్టేట్మెంట్, ఫర్గెట్ అబౌట్ దట్ వన్. విల్ టాక్ అబౌట్ దిస్ వన్. ఏ ఫారినర్, ఎవరైనా ఫారినర్ వచ్చి వన్స్ గ్రాంటెడ్ ద సిటిజన్షిప్, అతని సిటిజన్షిప్ ఇచ్చారు బై ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ న్యాచురలైజేషన్, బర్త్, డెత్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, దే హ్యావ్ గివెన్ సమ్ సిటిజన్షిప్ టు యూ, రైట్? కెన్ నాట్ బి deprived ఆఫ్ అండర్ ఎనీ సర్కమ్స్టాన్సెస్. అంటే ఇప్పుడు వచ్చి పిఎంని చంపుతా అంటే ఒప్పుకుంటారా? ప్రెసిడెంట్ని చంపుతా అంటే విల్ దే యాక్సెప్ట్? ఫారినర్ వచ్చి నీకు ఇక్కడికి వచ్చి బాంబులు పెట్టి చంపేస్తా అంటే
వాటి సిటిజన్షిప్ డిప్రీవ్ చేయవా నువ్వు? చేస్తావు కదా, మినిమం సెన్స్ అని ఉంటుంది కదా రూల్ చేస్తున్నప్పుడు, చేయకుండా ఏమితున్నాం కదా. సో ఇట్స్ ద వెరీ ప్రాక్టికల్ థింగ్. ఎనీ సర్కమ్స్టాన్సెస్లో డిప్రీవ్ చేయమంటున్నాడు, చేస్తారు కదా. అంటే లాజికల్గా ఆలోచించండి. మీరే కాన్స్టిట్యూషన్ రాశారనుకో, రాసావే అనుకో, ఎవరైనా నీకు హామ్ చేస్తుంటే పక్కన పంపించాలనుకుంటావు కానీ ఎందుకు ఉంచుకోవాలనుకుంటావు? దెర్ మే బీ పాసిబిలిటీ, రైట్? సో యూజ్ యువర్ ఐక్యూ యూజ్ చేసినప్పుడు వాట్ ఆర్ ద ఆప్షన్స్ లెఫ్ట్ విత్ యూ? ఏ అండ్ బి, రైట్? 1 and సో ఈ రెండిట్లో కన్ఫ్యూజన్ ఉంది. సో వన్ థింగ్ ఇంకొంచెం తగ్గిస్తే, ఏ సిటిజన్, మీకు కనుక ప్రెసిడెంట్ చదువుంటే, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ రెడ్ ద ప్రెసిడెంట్ చాప్టర్ ఇన్ ద పాలిటీ, ఏ సిటిజన్ బై బర్త్ ఓన్లీ కెన్ బికమ్ ద హెడ్ ఆఫ్ ద స్టేట్. సో ఇండియా గురించి మాట్లాడుకుంటే ఏ న్యాచురలైజ్డ్ సిటిజన్ ఆర్ సిటిజన్ బై బర్త్. సో ఇక్కడ నాలెడ్జ్ ఉండేది ఉండాలి, మినిమం ఉండాలి. ఇలాంటివి తీసేయడానికి స్కోప్ ఉంటుంది, ఇవి ఎందుకంటే ఎక్కడ మనకు దొరకదు. కానీ ఇది ఈజ్ అ ఫ్యాక్ట్. అసలు ఇది తెలియకపోతే నువ్వు ఎగ్జామ్ రాయడం వేస్ట్. వాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సే ఇస్ బేసిక్ ఫ్యాక్ట్. సో న్యాచురలైజ్డ్ ఉంటుంది, బై బర్త్ ఉంటుంది. బట్ వాట్ అబౌట్ ది యూఎస్ఏ? ఓన్లీ బై బర్త్. దిస్ ద ప్రాక్టికల్, వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ వెరీ బేసిక్ నాలెడ్జ్, రైట్? సో ఇది ఉన్నప్పుడు వాట్ ద సెకండ్ స్టేట్మెంట్, ఇస్ ఇట్ కరెక్ట్ ఆర్ రాంగ్? రాంగ్. సో ఇక్కడ అంటే చెప్తున్నాను ఎందుకంటే ఇక్కడ మీకు ఒక డౌట్ వస్తే ఓన్లీ 1 సిటిజన్షిప్ అండ్ 1 డొమిసిల్. ఓకే, సిటిజన్షిప్ అంటావా, ఇట్ వాస్ మెన్షన్ దేర్ సింగిల్ సిటిజన్షిప్. ఇట్ ఈస్ నాట్ లైక్ యూఎస్ఏ, వీ హ్యావ్ ఓన్లీ సింగిల్ సిటిజన్షిప్, రైట్? ఎక్కడికి పోయినా ఏమన్నా సిటిజన్షిప్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, సింగిల్ సిటిజన్షిప్పే కదా. సో ఇక్కడ ఒకవేళ కన్ఫ్యూజన్ వస్తే ఈ 1 డొమిసిల్ దగ్గర కన్ఫ్యూజన్ వస్తే ఎందుకంటే అది మనం చదువు ఉండం అంతగా. బట్ ఈ సెకండ్ స్టేట్మెంట్ 100% ప్రతి ఒక్కరు ఎవరైతే ప్రిపేర్ అవుతున్నారో సీరియస్గా దే విల్ నో ఇట్. సో ఇది లాజికల్గా తీసేసి ఇది ఫ్యాక్చువల్గా అప్లై చేస్తే ఆన్సర్ వస్తుంది. సో ఇవన్నీ ఇంత ఆలోచించాలా ఎగ్జామ్లో, ఇంత టైం పడుతుందా అంటే ఈజీగా అవుతుంది. ఎందుకంటే ఇఫ్ యూ కీప్ ఆన్ ప్రాక్టీసింగ్ టెస్ట్, రైట్? ఇంతకాలం నుంచి ఏం చేస్తున్నాం మరి చేయకుండా? అక్కడికి వెళ్ళి నేను ప్రిలిమ్స్ రాసేసి వెంటనే మెయిన్స్ క్లియర్ అవ్వాలంటే అవ్వదు కదా. యూ షుడ్ హ్యావ్ సమ్ బేసిక్ నాలెడ్జ్. సో రిమెంబర్, ఇక్కడ కూడా ఎందుకు చెప్పానంటే 2 to 3 ఎక్స్ట్రీమ్ సెంటెన్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఓన్లీ ఉంది, ఇక్కడ ఓన్లీ ఉంది, ఇక్కడ వేర్ ఇస్ ఇట్? ఎనీ. ఎక్స్ట్రీమ్ సెంటెన్స్లే కదా అవి కూడా. బట్ అక్కడ నైదర్ అన్ని తప్ప నేను చెప్పలేదుగా, నన్ ఆఫ్ ద అబౌవ్ నేను చెప్పలేదుగా, ఒకటి రైట్ ఉంటుంది. సో బీ కేర్ఫుల్. అంటే ఇలాంటి ట్రెండ్ కూడా కొంచెం స్టార్ట్ అయింది. సో ఎలిమినేషన్లో కూడా ఇంకొంచెం ఐక్యూ వాడి ఇంకొంచెం నాలెడ్జ్ వాడితే ఇట్ విల్ హెల్ప్ యూ. సో నెక్స్ట్ వన్, be careful while reading questions. It will have strong words. Aim strong like necessarily, mandatorily, should, must. అంటే ఇవి ఆబ్లిగేషన్ క్రియేట్ చేస్తున్నాయి, చేయాల్సిందే ఎట్ ఎనీ కాస్ట్, లేకపోతే అంతా అలా మెన్షన్ చేస్తున్నాయి. సో ఇఫ్ యూ సీ హియర్, this is what? Which question? Economy question, right? So the effect of devaluation of a currency, that is what? Necessarily. అంటే క్వశ్చన్లో మెన్షన్ చేశాడు, అంటే కంపల్సరీగా డివాల్యుయేషన్ అయినప్పుడు అది జరిగే ఛాన్స్ ఉంటుంది. అంటే జనరల్గా ద ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ ఇంకొకలాగా ఎలా ఫ్రేమ్ చేయాలి, ద ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ డివాల్యుయేషన్ ఆఫ్ ఎ కరెన్సీ ఈజ్ దట్ ఈస్ పాసిబుల్లీ అవే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ద వర్డ్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దిస్ నెసెసరీ పాసిబిలీ అని వర్డ్ పెట్టారనుకో, క్యాన్ బి, అవన్నీ ఏంటంటే జరిగే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి అన్నమాట. సో ఇఫ్ యూ సీ హియర్ ఫస్ట్ ఆప్షన్, ఇంప్రూవ్స్ ద కాంపిటేటివ్నెస్ ఆఫ్ ద డొమెస్టిక్ ఎక్స్పోర్ట్స్ ఇన్ ద ఫారెన్ మార్కెట్స్. ఓకే, ఛాన్స్ ఉంది. అంటే నెసెసరీలో పాసిబిలిటీ గురించి మాట్లాడుకుందాం. ఇంక్రీజెస్ ద ఫారెన్ వాల్యూ ఆఫ్ డొమెస్టిక్ కరెన్సీ. ఓకే, ఇంప్రూవ్ ద ట్రేడ్ బ్యాలెన్స్. ఇఫ్ యూ అంటే ఎకానమీ మీద స్ట్రాంగ్ బేసిక్స్ ఉంటే ఫస్ట్ థింగ్ ఎప్పుడైనా డివాల్యుయేషన్ అయినప్పుడు there is 2 words, one is what? Devaluation and depreciation. You know it, right? What is the difference between the two things? Devaluation అంటే కావాల్సుకొని చేస్తారు, అంటే at any cost. ఎందుకు చేస్తారో తెలుసు కదా, బేసిక్. సో ఇఫ్ యూ సీ హియర్, ఇంప్రూవ్స్ ద ట్రేడ్ బ్యాలెన్స్ అంటే ఏంటి? ఎక్స్పోర్ట్స్
పెంచుతున్నట్టే. సో నెససరీగా చూసుకుంటే ఇది కరెక్టా రాంగా? నెససరీ అంటే డివాల్యూ చేస్తుంది కావాల్సుకొని చేస్తుంది, అంటే నెససరీగానే చేస్తున్నారు, డిప్రిషియేషన్ కాదు ఇక్కడ. వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ డివాల్యుయేషన్. రెండింటిని రెండింటి ఒకటే, కాకపోతే కావాల్సుకొని చేస్తున్నారు కాబట్టి. సో ఇంప్రూవ్స్ ద ట్రేడ్ బ్యాలెన్స్, ఇది నెససరీగా అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. సో 3 ఉన్న ఆప్షన్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి? సి, డి. సో ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ దాని గురించి ఆలోచించకూడదా? మనకి ఇంకా అవసరం లేదు కదా. ఇప్పుడు మనం దేంతో మిగిలాం? మనం సెకండ్ ఆప్షన్తో గేమ్ ఆడాలి ఇప్పుడు. సో ఆలోచించండి. ఇంక్రీజెస్ ద ఫారెన్ వాల్యూ ఆఫ్ డొమెస్టిక్ కరెన్సీ. ఇప్పుడు ఇది డివాల్యుయేషన్ చేసినప్పుడు అప్రిషియేషన్ అవుతుందా, డిప్రిషియేషన్ అవుతుందా? డెప్రిషియేషన్ డివాల్యుయేషన్ రెండు ఒకటే కదా. డివాల్యుయేషన్ అంటే డెప్రిషియేషన్ డివాల్యుయేషన్ కదా. కావాల్సుకొని చేస్తే డివాల్యుయేషన్, నార్మల్గా అయితే డెప్రిషియేషన్. జనరల్గా డెప్రిషియేషన్ అయినప్పుడు మన వాల్యూ పెరుగుతుందా తగ్గుతుందా? మన వాల్యూ పడిపోతుంది, అందుకే కదా డాలర్లు పెరుగుతుంది. ఇది బేసిక్ ఎకానమిక్స్ ఉండాలన్నమాట. ఇలాంటి ఎలిమినేషన్ చేయాలన్నా కూడా ఇలాంటి వర్డ్స్ వస్తాయి. అంటే నేను చెప్తుంది అదే, ఎలిమినేషన్ కాదు ఇక్కడ కాంటెక్స్ట్. ఇలాంటి వర్డ్స్ వచ్చినప్పుడు కొంచెం జాగ్రత్తగా చూడాలి. అంటే ఇక్కడ ఈ వర్డ్స్ మెన్షన్ చేసి ఉంటారు, నెసెసర్లీ, పాసిబుల్లీ, క్యాన్, మస్ట్, ఇలాంటి క్వశ్చన్లో ఫ్రేమ్ చేసి ఉంటారు. ఓకే, సో బీ కాషియస్ వెన్ యూఆర్ డూయింగ్ దిస్ వన్. సో జనరల్గా ఇఫ్ యూ నో ప్రాక్టికల్లీ డివాల్యుయేషన్ కానీ డిప్రిషియేషన్ జరిగినప్పుడు ఎప్పుడైనా సరే ఫారెన్ వాల్యూ పెరుగుతుందా, డొమెస్టిక్ కరెన్సీది పడిపోతుంది. డెప్రిషియేట్ అవటం అంటే ఏంటి? ఫాల్ అనే కదా ఇక్కడ, రైట్? సో ఇది రాంగ్ అవుతుందా, రైట్ అవుతుందా? రాంగ్ అవుతుంది. సో ఇలాంటివి ఎందుకంటే వెరీ వెరీ ఈజీ, ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ వెరీ ఈజీ క్వశ్చన్స్. అంటే ఎకానమీ మీద నీకు కొంచెం గ్రిప్ ఉన్నా సరే వెరీ ఈజీ క్వశ్చన్స్, వెరీ బేసిక్స్ మీద. అండ్ వన్ థింగ్ ఇంకోటి చెప్పడం ఏంటి అంటే, సో ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ ఫర్ ఎకానమీ, ఇన్ఫ్లేషన్ మీద చాలా నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అడిగాడు ఇప్పటిదాకా ఇయర్స్లో. నెక్స్ట్ వన్ ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ మీద, నెక్స్ట్ వన్ బ్యాంక్ యొక్క మానిటరీ పాలసీ అండ్ సెంటర్ యొక్క ఫిస్కల్ పాలసీ. ఓవరాల్గా చెప్తున్నా అనుకోకండి, బట్ వాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సే ఇస్ ఇన్ఫ్లేషన్ మీద ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ అడిగాడు. సో ఇన్ఫ్లేషన్ కొంచెం జాగ్రత్తగా, ఎంత కుదిరితే ఎన్ని డైమెన్షన్లో కుదిరితే అన్ని డైమెన్షన్లో కవర్ చేయండి. సో ప్రీవియస్ ఇయర్స్ అన్నీ నేను చూశాను, సో దాన్ని బేస్ చేసుకొని చెప్తున్నాను. ఇన్ఫ్లేషన్ మీద ఛాన్సెస్ చాలా 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 ఎక్కువ ఉన్నాయి. సో మిగిలిన జీడిపి, జిఎన్పి అంటారా, వస్తుంటాయి పోతూ ఉంటాయి. కానీ ఏంటది, చంటిగాడు లోకల్ అంటారు సంథింగ్, సేమ్ అలాంటిది. అది కూడా వచ్చేవాళ్ళు వస్తుంటారు పోతుంటారు, కానీ ఇన్ఫ్లేషన్ అనేది ఎప్పుడు ఉంటుంది. సో నెక్స్ట్, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్స్ ఆర్ వాట్? అగైన్ స్ట్రాంగ్ వర్డ్. అంటే క్వశ్చన్లో చూడండి, అంటే జాగ్రత్తగా చూడండి. దట్స్ వాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సే. సో 1, 2, 3 అనేది ఉన్నాయా? లేదు, సో మర్చిపోండి. సో కామన్ థింగ్స్ 1, 2, 2, 3, ఓకే ఫైన్. టు రాటిఫై ద, ఎవరి పవర్ ఇది? లోక్సభ. టు ఇంపీచ్ ద ప్రెసిడెంట్. ప్రెసిడెంట్ ఇంపీచ్ చేయాలంటే ఓన్లీ లోక్సభ ద్వారా వస్తుందా, లేకపోతే రాజ్యసభలో చేయొచ్చా? బోత్, ఇది రెండిట్లో చేయొచ్చు అనమాట. అంటే ఇది ఈ క్వశ్చన్ ఇది ఎలిమినేషన్ గురించి చెప్పట్లేదు. క్వశ్చన్లో జాగ్రత్త పడండి, క్వశ్చన్లో జాగ్రత్త పడండి, ఆప్షన్స్లో కాదు, ఇక్కడ క్వశ్చన్స్లో జాగ్రత్త పడండి. ఎందుకంటే ఈ ఎక్స్క్లూజివ్ అనే పదం మనం వదిలేసి జనరల్గా లోక్సభ అనగా చేస్తుంది ఓకే అన్న ఫ్లోలో వెళ్ళిపోతాం. సో టు ఇంపీచ్ ద ప్రెసిడెంట్ ఈస్ ద ఓన్లీ ఎక్స్క్లూజివ్ పవర్ ఆఫ్ లోక్సభ. వాట్ ఆర్ ద ఎక్స్క్లూజివ్ పవర్ ఆఫ్ లోక్సభ? వీ నో ఇట్, రైట్? వాట్ ఆర్ దోస్? మనీ బిల్స్, రైట్? నో కాన్ఫిడెన్స్ మోషన్. సో అందుకే వాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సే ఇస్, మీరు పాలిటీ చదివితే పనికి ఫండమెంటల్ రైట్స్, ఎలక్షన్స్, పార్లమెంట్ అండ్ ఎస్సీ అండ్ హెచ్సి and whatever this in lower judiciary,
సో అట్లీస్ట్ అంటే స్టాట్యుటరీ బాడీస్ ఇవన్నీ వదిలేసినా సరే ఫండమెంటల్ రైట్స్ మీద వెరీ స్ట్రాంగ్ ఉండాలి. ఎలక్షన్స్ అనే చాప్టర్ ఏదైనా సరే, రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ పీపుల్ యాక్ట్ కానీ, పార్టీస్ ఎలా డిక్లేర్ చేస్తారు కానీ, ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా కానీ, ఎలక్షన్ ఎక్స్పెన్సెస్ కానీ, ఎగ్జిట్ పోల్స్, ఇవన్నీ చెత్త చెదరం ఏదైతే ఉంటుందో ఎవ్రీథింగ్ రిలేటెడ్ టు ఎలక్షన్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ పార్లమెంట్ చాప్టర్లో డాట్ టు డాట్, లైన్ టు లైన్ చదవండి. గ్రాంట్స్ అయినా సరే, ప్రివిలేజెస్ అయినా సరే, వాళ్ళకి ఇది వచ్చినా ఏమొస్తుందో అవన్నీ ప్రతి ఒక్కటి ఇంపార్టెంట్. చూసుకుంటే ప్రీవియస్ ఇయర్ పేపర్స్ చూసుకుంటే ఈ డొమైన్స్లోనే 5 to 6 క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. మిగిలిన ఎక్స్ట్రా నీ ఎఫర్ట్ని బట్టి వాటిని గెయిన్ చేసుకుంటావు. అండ్ వన్ థింగ్ ఐ నీడ్ టు సే ఇస్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 12 to 13 క్వశ్చన్స్ వస్తే అట్లీస్ట్ 10 రైట్ అవ్వాలి నీకు పాలిటీలో. అంత స్ట్రాంగ్ ఉండాలి. దట్స్ వాట్ ఐ గోయింగ్ టు సే ఇస్ బేసిక్ పాలిటీ. ఎందుకు? వై? పాలిటీ తెలిస్తేనే కదా నువ్వు అడ్మినిస్ట్రేషన్ చేయగలిగేది. మినిమం కామన్ సెన్స్ ఉపయోగించండి. అంటే మిగిలిన సబ్జెక్ట్స్తో కంపేర్ చేసుకుంటే మీకు యూస్ఫుల్ అయ్యే సబ్జెక్టే పాలిటీ. ఇఫ్ యూ ఎంటర్ ఇంటు ద బ్యూరోక్రసీ, మీరు ఒక సర్వీస్లోకి వెళ్ళి ఐఏఎస్ అయ్యి సంథింగ్ అయినప్పుడు కూడా మీకు హెల్ప్ చేసే సబ్జెక్టే పాలిటీ. మిగిలినవి ఓకే, కానీ ఎలా అడ్మినిస్ట్రేషన్ జరుగుతుంది, ఎక్కడ లూప్ హోల్ చేయాలి, ఎక్కడ స్కీమ్ చేయాలి, ఎక్కడ డెవలప్ చేయాలి, ఇవన్నీ పాలిటీ అండ్ గవర్నెన్స్తో లింక్ అయి ఉంటుంది. సో అందుకని కొంచెం జాగ్రత్తగా చదవండి పాలిటీ అనే దాని మీద. సో రిమెంబర్, ఎలక్షన్స్, ఫండమెంటల్ రైట్స్, పార్లమెంట్, అండ్ నెక్స్ట్ కోర్ట్స్, రైట్? సో కమింగ్ టు హియర్, దిస్ క్వశ్చన్కి వస్తే, టు ఇంపీచ్ ద ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఈజ్ ద ఎక్స్క్లూజివ్ పవర్, అవునా కదా? సో రాజ్యసభ కెన్ ఆల్సో ఇనిషియేట్, రైట్? సో క్వశ్చన్ అడుగుతాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ప్రెసిడెంట్ ఈజ్ దేర్, రైట్? టు ఇంపీచ్ ద ప్రెసిడెంట్, సో రిమూవల్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ ద ప్రెసిడెంట్లో ఎవరెవరు మెంబర్స్ ఉంటారు? ఓకే, రాజ్యసభ, లోక్సభ జస్ట్ టాప్ లెవెలే ఉంటుంది, బాటమ్ లెవెల్ ఉండదు, అంటే స్టేట్ లెవెల్ ఉండదు. సో నామినేట్ అంత లోపలికి గుర్తు పెట్టుకోవచ్చు. ఇంకా ఈజీ చేస్తే అంటే ఓన్లీ టాప్ లెవెలే ఉంటుంది. నామినేటెడ్, ఎలక్టెడ్ ఎవరైనా సరే దే కెన్ బీ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ రిమూవల్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ హూమ్? ప్రెసిడెంట్. దట్ యూ నీడ్ టు నో. బట్ ఎలక్షన్కి అయితే మటుకి స్టేట్ ఎలక్టెడ్, స్టేట్లో ఎలక్టెడ్, బట్ కౌన్సిల్ మెంబర్ ఎలక్టెడ్ అయిన వాళ్ళు రారు. స్టేట్ లెజిస్లేచర్ ఎమ్మెల్యేసే ఉంటారు, కౌన్సిల్ ఎమ్మెల్సీస్ ఉంటారు కదా, వాళ్ళు రారు ఎలక్షన్లో. ఇది చాలా ఇలాంటివే పెడతాడు. ఎలక్టెడ్, స్టేట్లో ఎలక్టెడ్ అంటాడు, కానీ మున్సిపల్లో కూడా ఎలక్టెడ్, కౌన్సిల్లో కూడా ఎలక్టెడ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి కదా. సో రిమెంబర్ దట్ పాయింట్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, అంటే ఈ టైంలో గుర్తుండే, బట్ ఎగ్జామ్ టైంలో అది అంత ఫ్లోలో రాదు. జస్ట్ బీ అవేర్ ఆఫ్ దోస్ థింగ్స్. So next, coming to here, to impeach the President of India, to pass the motion of no confidence against the Council of Ministers. No confidence is exclusive power of whom? Lok Sabha, right? So next one, to ratify the declaration of emergency. It is exclusive power of the Rajya Sabha. Ratification means what? Approval is the exclusive power of Lok Sabha. Rajya Sabha has also power, right? Right? So what about the revoking of emergency? అప్పుడు లోక్సభకి ఎక్స్క్లూజివ్ అవుతుంది. రాటిఫికేషన్ మీన్స్ సైనింగ్, యా ఓకే, చేయడానికి ఇద్దరు కావాలి. ఇట్ మీన్స్ ఇట్ హ్యాస్ టు, బోత్ హౌసెస్ హ్యాస్ ద పవర్. సో టు రివోక్ చేయాలంటే హూ హ్యాస్ దట్ పవర్? లోక్సభ, రైట్? ఎక్స్క్లూజివ్ పవర్ ఆఫ్ లోక్సభ. రిమెంబర్ దట్ పాయింట్. ఓకే, సో ఎమర్జెన్సీస్ ఆర్ ఆల్ టైమ్ ఇంపార్టెంట్. 352, 356, 365, 365, you know it? 356 and 365, two things are there. ఒకటి కాన్స్టిట్యూషనల్ మెషినరీ ఫెయిల్యూర్ అయినప్పుడు, ఇంకొకటి సెంటర్ డైరెక్షన్స్ ఫాలో అవ్వనప్పుడు. ఒకటి 356, ఇంకొకటి 365. నెక్స్ట్ 366, ఇది ఆల్రెడీ మీకు తెలిసిందే, ఫినాన్షియల్ ఎమర్జెన్సీస్ అన్నది. ఓకే, సో బీ అవేర్ ఆఫ్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో వెరీ హ్యావ్ స్టాప్డ్. So what is the answer then? 1 and? Yeah, 2 only. So next one, basic knowledge. What they are telling? What? Basic knowledge of organization is important to elimination. The word here is what? Basic knowledge. Yesterday who has attended the class?
right? Some people have attended. Just tell me the first question. నేను అటెండ్ అయిన వాళ్ళు చెప్పాలి, ఆన్సర్ చెప్పాలి. The Global Ocean Commission grants license of the seabed exploration and mining in the international waters. India has received licenses for the seabed mineral exploration in the international waters. Rare earth minerals are present on the seafloor international waters. So yesterday I have told regarding UNCLOS. So it has stress చేసి చెప్పా yesterday. 3 things ఉంటాయి. ఒకటి ట్రిబ్యునల్, ఇంకొకటి ఇంటర్నేషనల్ సీబెడ్ అథారిటీ. So what is the other one? I forgot, but I have. But remember tribunal, ITLOS. So other something is there. But if you know such UNCLOS, దానిలో ఏమన్నా బాడీస్ ఉన్నాయో మీకు బేసిక్ నాలెడ్జ్. This is the basic knowledge of that organization, UNCLOS. It is there in the news this year also, talking about what? High seas. Right. So yesterday I have told regarding this thing. So if you know International Seabed Authority, right? So what instead of this Global Ocean Commission, right? So will it grant or this International Seabed Authority grants? So that is the reason why minimum knowledge oka dani meeda unte migilinayi. So these we don't know. So but oka knowledge, oka static with knowledge unte we can eliminate this one. There may be a possibility. India has received licenses for the seabed mineral exploration international water. Yeah, received or manaki idantha okay, received okay. Nee current affair vinunte you know it. But if you see here options, it is ఇది ఒక్కటి తెలిస్తే చాలు మీకు, ఇంటర్నేషనల్ సీబెడ్ అథారిటీ అనేది, రైట్? సో నెక్స్ట్ వన్, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ 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 బేసిక్. ఇన్ ఇండియా క్రెడిట్ రేటింగ్ ఏజెన్సీస్ ఆర్ రెగ్యులేటెడ్ బై క్రెడిట్ రేటింగ్ ఏజెన్సీస్. ఎవరు? వెరీ బేసిక్. ఇంకా స్టాట్యూటరీ ఆర్గనైజేషన్ తెలియకపోతే ఇంక వేస్ట్. వాట్ ఐమ్ గోయింగ్ టు సే, సెబీ. SEBI is a statutory or non-statutory body? Statutory body, right? So remember, so in India credit agencies are regulated by whom? What is the answer? 2 and 3. ఇంకొకటి చెప్తుంది ఏంటంటే బ్రిక్ వర్క్ రేటింగ్స్. నేను ఇప్పుడు దాకా వినలేదు, ప్రాక్టికల్గా మాట్లాడితే చాలా విన్నాను, బట్ ఐ డోంట్ నో బ్రిక్ వర్క్ ఈజ్ అన్ ఇండియన్ రేటింగ్. ఏదైతే మనకి ఎందుకు, క్రిజిల్ ఇలాంటి చాలా ఉంటాయి. దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ క్రెడిట్ రేటింగ్ ఏజెన్సీస్, మూడీస్, సంథింగ్, ఈచ్ అండ్ దీస్ ఆర్ ఆల్ ఉంటాయి అనమాట. సో కొన్ని ఫారెన్ ఉంటాయి, కొన్ని ఇండియన్ ఉంటాయి. అవన్నీ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. బట్ ఇఫ్ యూ నో దిస్ వెరీ బేసిక్ ఫ్యాక్ట్, రైట్, ఇట్ ఈస్ ఈజీ. గాట్ ఇట్? సో నెక్స్ట్ వన్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. What are these? అప్లికేషన్ బేస్డ్ క్వశ్చన్. అంటే అప్లై చేయాలి, ఫామ్ అప్లై చేయటం అది కాదు. జనరల్ అప్లికేషన్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్. లుక్ ఫర్ పాసిబుల్ వర్డ్స్. అంటే ఏంటి? ఛాన్సెస్ ఉండే వర్డ్స్. జరగచ్చు అంటే ఫ్యూచర్ పర్స్పెక్టివ్లో ఉండొచ్చు, అవ్వచ్చు. సో అలాంటి ఏంటి? లుక్ ఫర్ పాసిబుల్ వర్డ్స్ లైక్ వాట్? క్యాన్, మే, పాసిబుల్లీ, సమ్. ఓకే. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ వాట్? దే ఆర్ వాట్? మోస్ట్లీ రైట్. అంటే ఇలా ఉండే అప్లికేషన్ బేస్డ్ క్వశ్చన్. ఆ క్వశ్చన్ కూడా చెప్పాను మీకు ఎలాంటి క్వశ్చన్ అనే దానిలో. సో లుక్ ఫర్ ఎక్స్ట్రీమ్ వర్డ్స్ లైక్ హ్యూజ్, మొత్తం, ఆల్, మొత్తం, హైయెస్ట్, అబ్నార్మల్. ఇవన్నీ ఏంటి? స్ట్రాంగ్ అండ్ ఎక్స్ట్రీమ్ వర్డ్స్. సో ఇవి ఓకే అంటే ప్రోగ్రెసివ్గా ఉండే, పాసిబుల్, ఛాన్సెస్ ఉండే అన్నమాట. సో ఇఫ్ యూ సీ దిస్ క్వశ్చన్, with reference to what? Furnace oil. Do you know what is this furnace oil? Basic knowledge ఇది. ఆయిల్ ఇండస్ట్రీ నుంచి వచ్చి బయటకు వచ్చే వేస్ట్ ఫర్నేస్ ఆయిల్. ఓకే. సో చిన్నప్పుడు చదువుకోలేదా? దర్ ఇస్ ఎ ట్యాంక్, ఇలా 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 ఉంటాయి. ఒక లేయర్లో పెట్రోల్ ఉంటుంది, ఒక లేయర్లో కిరోసిన్ ఉంటుంది, ఇక్కడ పెట్రోల్ ఉంటుంది, పైకి వెళ్ళే కొంత గ్యాస్ ఉంటుంది. చిన్నప్పుడు చదువుకోలేదు బుక్స్లో? బేసిక్కే కదా అది.
సో కిందంతా కింద ఇక్కడ టార్ ఉంటుంది, ఇక్కడ ఫర్నేస్ ఆయిల్, అలాగా బేసిక్కే అది. దాని మీద అంటే చిన్నప్పుడు చదువుకొని ఉంటే గుర్తుండే, నేను అది చదవలేదు బట్ కొంచెం గుర్తుంది. సో కమింగ్ టు హియర్, with reference to the furnace oil, consider the following statement. It is a product of oil refineries. కరెక్ట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉందా? ఆయిల్ అంటే ఆయిల్ సంబంధం ఉంటుంది కదా, బేసిక్ అది తెలిసి ఉంటే. సమ్ ఇండస్ట్రీస్, సమ్ ద వర్డ్ ఈస్ వాట్, సమ్ ఇండస్ట్రీస్ యూజ్ ఇట్ టు జనరేట్ పవర్, వేస్ట్ టు ఎనర్జీ. సో వేస్ట్ ఎనర్జీని స్టిల్ ట్రెండింగ్లో ఉంది. ఈ ఇయర్ కూడా నేను నిన్న ఎన్విరాన్మెంట్ చెప్పేటప్పుడు వేస్ట్ ఎనర్జీతోనే స్టార్ట్ చేశాను, వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో నెక్స్ట్ వన్, సమ్ ఇండస్ట్రీస్, సమ్ నాట్ ఆల్. ఛాన్సెస్ ఉన్నాయా లేదా మైండ్ పెట్టండి జస్ట్ అంతే. ఇట్ యూస్ కాజెస్ సల్ఫర్ ఎమిషన్ ఇన్ టు ద ఎన్విరాన్మెంట్. పాసిబుల్ ఉందా లేదా అంటే ఇంకోటి కూడా చెప్తాను మీకు. పాసిబిలిటీ అంటే ఎవరికైతే టచ్ ఉన్నారో, యు నో దిస్ రీసెంట్ రెగ్యులేషన్స్, భారత్ స్టేజ్ నార్మ్స్, విన్నారా? బిఎస్ విన్నారా ఇది ఎప్పుడైనా? సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ రెడ్ ఆర్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ గాన్ త్రూ దిస్ BS6 నార్మ్స్, ఫస్ట్ ఆయిల్ నుండి యూ నీడ్ టు డిక్రీజ్ ద కంటెంట్ ఆఫ్ సల్ఫర్. యు నో ఇట్ రైట్? అంటే ఎవరైతే సీరియస్గా చదువుతున్నారో, హూ ఆల్రెడీ నో అబౌట్ దస్ BS6, ఇంపార్టెంట్ ప్రొవిజనే అది. BS6 చేయడానికి రీజనే సల్ఫర్ తగ్గించడానికి. సో ఇక్కడ చూడండి, అంటే ఇప్పుడు ఇయర్ BS6 ఇంపార్టెంట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. సో ఇప్పుడు దాకా ఎప్పుడైనా అడిగాడా? ఇప్పుడు దాకా ప్రిలిమ్స్లో ఎప్పుడు దాకా అడగలేదు, ఓకేనా? సో అడిగే ఛాన్స్ ఉందా లేదా? సో BS6 కొంచెం జాగ్రత్తగా. సో అది ఏంటంటే BS6 అనేది సబ్సైడ్ అయిన కరెంట్ అఫైర్, కరెంట్ అఫైరే కానీ సబ్సైడ్ అయింది. కానీ BS6 స్టిల్ ఫాలో అవుతుంది. ఇప్పుడు ఏంటి, ఈ మీద ఎలక్ట్రానిక్ మీద నడుస్తుంది, కానీ అట్ ద బ్యాక్ ఎండ్లో BS6 మీద నడుస్తుంది. సో ప్రాస్పెక్ట్ ఉండే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి BS6 మీద. సో చదవండి దిస్ ఇయర్ ఎగ్జామ్కి. సో కమింగ్ టు హియర్, సో it is a product of oil refineries, yeah, some industries, some industries use it to generate power. Next one is what, it causes sulfur emissions into the environment. At least a BS6 మీకు మైండ్లో వచ్చి ఉంటే you can do it, right? కరెంట్ అఫైరే కదా అది. సో మోస్ట్లీ the answer is what? So next one, what are these? Progressive SNT questions, mostly all are true. అంటే ఒక SNT క్వశ్చన్స్లో 2-3 ఇప్పుడు ఏంటంటే నేచర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ మారాయి, ఓకేనా? సో అన్నీ ట్రూ ఉండట్లేదు, ఆల్ ఆఫ్ ద అబోవ్ అనేది ఉండట్లేదు. కొన్ని క్వశ్చన్స్కి ట్రూ ఉండే ఛాన్స్ ఉంది, అంటే అన్ని ట్రూ ఉండే ఛాన్స్. అది ఎలాగుంటుందంటే ఆ క్వశ్చన్ మీకు ఐక్యూ నాలెడ్జ్తో పాటు మీ మైండ్ పెట్టినప్పుడు అక్కడ జస్ట్ ఆలోచించండి ప్రాక్టికల్గా. వాట్ ద ప్రాక్టికల్ కొంచెం ఆలోచించండి. సో దే ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ వాట్ ఇస్ ద రీసెంట్ క్వశ్చన్, సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ ఏ సర్వీస్. అంటే విన్నారో వినలేదు ఐ డోంట్ నో, బట్ వాట్ ఐమ్ గోయింగ్ టు సే, సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ ఏ సర్వీస్ అంటే ఒక సాఫ్ట్వేర్ అనేది ఇప్పుడున్న AI వరల్డ్లో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ChatGPT, యు నో ఇట్? క్లాస్లో తెలియని వాళ్ళు ఎవరన్నారా ChatGPT అనేవాళ్ళు? ఉంటే చేతులు ఎత్తండి. ఈ సాఫ్ట్వేరా హార్డ్వేరా? దానికి కొనకాల హార్డ్వేర్ ఉంటుంది బట్ ఇట్స్ ఫైన్, బట్ సాఫ్ట్వేరా కాదా? ఈ ChatGPT నువ్వు టైప్ చేయగానే ఇమ్మెన్స్ పాసిబిలిటీస్ ఇస్తుందా లేదా నీకు ఒక టాపిక్ మీద? ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నా అంతే, అంటే అది కదని కాదు. సో ఇక్కడ చూడండి, పాసిబుల్ సాఫ్ట్వేర్ అనే దానికి ప్రోగ్రెసివ్ ఉంటుంది. అంటే ఏదైనా సరే ఇప్పుడు నువ్వు సాఫ్ట్వేర్ అప్డేట్ అంటే ఏంటి? అప్డేట్ అవుతానే ఉంది కదా. అంటే జనరల్గా ఆలోచించండి, ఫోన్ సాఫ్ట్వేర్ ఉంది, అప్డేట్ అవుతుంటుందా లేదా? అవుతుంది కదా. సో అదే కాంటెక్స్లో తీసుకుంటే సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ ఎ సర్వీస్, బయర్స్ కెన్ కస్టమైజ్ చేయగలరా మీరు సాఫ్ట్వేర్ని మీకు నచ్చినట్టు? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మాకు ఇన్స్టిట్యూషన్ ఉంది, రైట్? సో మాకు ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఉంది, నెక్స్ట్ రేపు ఇంకో ప్రోగ్రామ్ వస్తుంది, ఆ ప్రోగ్రామ్ని కొత్తగా చేసుకోవాలంటే దా సాఫ్ట్వేర్ చేంజెస్ చేసుకోవాలన్నా లేదా? దెర్ ఈస్ ఎ పాసిబిలిటీ విత్ మీ, రైట్?
సో కస్టమైజ్ చేసుకోగలమా లేదా? చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ SAS users can access their data through their mobile network. The word is what? Can is what? Possible. చేసుకునే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి కదా. అంటే ఒక లిమిటెడ్గా సాఫ్ట్వేర్ అనేది ఒక ఓవర్ బ్రాడ్ వ్యూలో తీసి చూడండి, ఛాన్సెస్ ఉన్నాయా లేవా? ఉన్నాయి కదా. సో నెక్స్ట్ వన్ అవుట్లుక్, హాట్మెయిల్, యాహూ మెయిల్. ఇవన్నీ ఏంటి? మెయిల్స్. ఈ మెయిల్ సాఫ్ట్వేర్లే కదా. సో వీటిలో కూడా ఛాన్స్ ఉంటుంది కదా, సాఫ్ట్వేరే కదా అది. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లాస్ట్ 10 years ముందు, లైక్ 5 years ముందు జీమెయిల్ ఎవరైనా వాడారా? వాడుంటారు కదా. సో అప్పటికి ఇప్పటికి జీమెయిల్లో చేంజెస్ మీరు చూసారా లేదా? ప్రోగ్రెసివ్గా ఉందా లేదా? అది ఇలా పడిపోయిందా? ప్రోగ్రెసివ్గా ఉంది కదా, రైట్. సో మోస్ట్లీ ద ఆన్సర్ ఈజ్ వాట్? 1 2 3. అంటే ఇక్కడ ఒక చూసుకున్నప్పుడు ఆప్షన్లో క్యాన్ పాసిబిలిటీ ఉంది, యా ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి అనుకొని మీరు డివైస్ చేయండి. ఎందుకంటే ఇలాంటివి ఎక్కడ మెన్షన్ చేసి ఉండవు. మీరు ఏ కంపైలేషన్లు తీసుకున్నా సరే, ఎంత గవర్నమెంట్ దూకి చూసినా సరే ఎక్కడ కనపడవు మీకు. ఓకే, సో ఇవన్నీ లాజికల్గా బేస్ చేసుకొని చేసే. ఎందుకంటే వై దే విల్ గివ్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్? డూ యూ హ్యావ్ ఎనీ ఆన్సర్? ఇప్పుడు ఎలాగంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కోవిడ్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. ఇప్పుడు కోవిడ్ వచ్చినప్పుడు లాక్డౌన్ అనే కాన్సెప్ట్ తీసుకొని వచ్చారు. ఇంతకుముందు ఎప్పుడు చేయలేదు కదా. అంటే ఒక కాన్సెప్ట్ తీసుకొని వచ్చారని ట్రై చేశారు. అలా ట్రై చేయాలి అంటే నీకు లాజికల్గా, అంటే ఆ టైంలో ఏం చేయాలని మైండ్ రన్ అవ్వాలి కదా, ఒక బ్యూరోక్రాట్ ఎవరైనా సరే. సో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఎందుకు ఇస్తారు అంటే నీకు ఆ టైంలో ఎలా మైండ్ రన్ అవుతుంది ఒక సిచ్యువేషన్ ముందు పెట్టినప్పుడు. ఎగ్జామ్ టెస్ట్ అది. ఓకే, సో అందుకే మాక్స్ ప్రాక్టీస్ చేయండి. అన్ని ట్రై చేస్తా ఉంటే వీళ్ళు ఎక్సెల్, తప్పులు తెలుస్తూ ఉంటాయి. సో అట్లీస్ట్ మినిమమ్ నాలెడ్జ్ ఇస్ మస్ట్. డోంట్ ఫెల్ ఇన్ టు ద ట్రాప్ ఆఫ్ అదర్స్ ట్రిక్స్. ఇప్పుడు చాలామంది ఇవన్నీ చెప్తుంటారు అనమాట. సో ట్రిక్స్ చేస్తే సరిపోయిద్ది, ఇన్ని మార్క్స్ వస్తాయి, అన్నీ వస్తాయి అవన్నీ చెప్తారు. నేనైతే కొంతవరకే నమ్ముతాను. ఎందుకంటే నాలెడ్జ్ కావాలి కంపల్సరీగా. ఇప్పుడు మీరు చూసుకున్న ఆప్షన్స్ అయినా సరే, ఎందుకంటే ఇలా చెప్తారు. ఇప్పుడు కన్విన్సింగ్గా వాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్, నా వర్డ్ ఏంటంటే కన్విన్సింగ్గా మీకు ఓకే ఈ ఎలిమినేషన్ ట్రిక్స్ చూస్తే వచ్చేస్తాయి, విల్ స్కోర్ సంథింగ్ 25-30 మార్క్స్. బట్ అవి చేయాలంటే మనకు ముందు ఒక నాలెడ్జ్ ఉండాలి కదా, మనకు అంత అప్లికేషన్ బేస్డ్ థాట్ రావాలి కదా. సో అది గుర్తుపెట్టుకోండి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కమింగ్ టు హియర్, సీ దిస్ క్వశ్చన్. If the inflation is too high, RBI is likely to buy government security. ఈ ఒక్క ఆప్షన్ డిసైడ్ చేస్తుంది. సో టాకింగ్ అబౌట్ వాట్? Inflation, right? Inflation means what? Price rise. Price rise means what? ఈ సిచ్యువేషన్లో థింక్ అబౌట్ కామన్ పబ్లిక్. ఇప్పుడు నువ్వు జస్ట్ ఎప్పుడైనా ఇంకోటి గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎకానమిక్ క్వశ్చన్స్ ఇమీడియట్ స్టెప్ చూడండి. అంటే ఒక లాంగ్ టర్మ్ స్టెప్కి వెళ్ళిపోకండి. అంటే ఫ్యూచర్లో ఏదో జరుగుతుంది, అప్పుడు ఎప్పుడో జరుగుతుంది. సో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అనేది ఇమీడియట్ స్టెప్స్ అనమాట, నెక్స్ట్ జరిగేది. సో జనరల్గా పబ్లిక్, రైట్? పబ్లిక్ దగ్గర ఏముంటుంది? డబ్బులు ఉండబట్టే కదా ప్రైస్ రైజ్ అయ్యేది. యూ హ్యావ్ లిక్విడ్ క్యాష్ ఉండబట్టి, హీ హ్యాస్ క్యాష్ విత్ హిమ్. సో దీనివల్ల డిమాండ్ పెరుగుతుంది, ఆ గూడ్కి డిమాండ్ పెరుగుతుంది, ఆబ్వియస్గా ఏమవుతుంది? ప్రైస్ రైజ్ అవుతుంది. అంటే ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఎకానమీ క్వశ్చన్స్ హూ ఆర్ స్ట్రాంగ్ దెన్ ఇట్ ఈస్ ఫైన్, బట్ హూ ఆర్ ఓకే ఇలా వేసుకోండి పక్కన. అంటే ఒక బేసిక్నెస్ బేసిక్ థింగ్స్ వేసుకుంటే ఇట్ విల్ హెల్ప్ యూ. తప్పు పోకుండా చూస్తుంది ఆన్సర్ అంతే. ఓకే, ఒక హాఫ్ సెకండ్, ఒక 10 to 15 seconds పడుతుందేమో కొంచెం. సో పబ్లిక్ దగ్గర క్యాష్ మెయిన్, అదే గుర్తుపెట్టుకోండి. పబ్లిక్, నేను, సొసైటీ నుంచి క్యాష్, దాని నుంచే తిప్పండి బ్యాంక్, ఆర్బీఐకి కానీ బ్యాంక్స్ కానీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ విల్ టెల్ యూ సంథింగ్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఆర్బీఐ, బ్యాంక్, పబ్లిక్, ఈ మూడిటితోనే గేమ్ ఆడుతుంది మానిటరీ పాలసీ అంతా. నువ్వు వీడిని బేస్ చేసుకుంటావా, వీడిని బేస్ చేసుకుంటావా నీ ఇష్టం. ఒకరిని బేస్ చేసుకొని గేమ్ ఆడు, ఓకేనా? పబ్లిక్ అంటావు, పబ్లిక్తోనే ఆడు. బ్యాంక్స్ అంటావు, బ్యాంక్స్తోనే ఆడు. అది ఆ నేచర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ని బట్టి మీకు అర్థం అవ్వాలి. దట్స్ వాట్ ఐమ్ గోయింగ్ టు సే హియర్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రెపో రేట్, ఆ క్వశ్చన్ వదిలేసేయండి. రెపో రేట్ ఇంక్రీజ్ అంటే ఏంటి? ఇంట్రెస్ట్ రేట్ పెరిగింది. సో పబ్లిక్ ఏమవుతుంది?
ఇంట్రెస్ట్ రేట్ పెరిగితే నువ్వు హోమ్ లోన్ తీసుకుంటావా? నీకు 5% ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఉండేది కాస్త 8% అయినప్పుడు నువ్వు ఇంట్రెస్ట్ కట్టాలి 8% ప్రతి నెల. తీసుకున్న వాళ్ళు తీసుకుంటారు, బట్ మోస్ట్లీ ఏం చేస్తారు, తీసుకోము. రైట్? సో ఇలాగా వేసుకొని చేయండి, గాల్లో లెక్కలు వేయకండి. దట్స్ వాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సే ఇస్ ఎకానమీ కొంచెం జాగ్రత్తగా చేయాలి. ఓకేనా? ఎందుకంటే ఈజీగా ఫాల్ ఛాన్సెస్ చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి అన్నమాట. సో నెక్స్ట్ వన్, రెపో రేట్ ఇంక్రీజ్ అయింది. సో రెపో రేట్ ఇంక్రీజ్ అవ్వటం వల్ల అదర్ కంట్రీకి ఏంటి అంటే, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూఎస్ఏ. సో తెలుసా మీకు ఫెడ్ ట్యాపరింగ్ ఇవన్నీ? ఫెడ్ ట్యాపరింగ్ అనేది విన్నారు ఎప్పుడైనా? వినలేదు ఇప్పుడు దాకా మీ జీవితంలో? ఎప్పుడు వినలేదా? ఫెడ్ ట్యాపరింగ్, టేపర్ ట్యాంట్రమ్, ఇవన్నీ ఒకటే వర్డ్స్. ఏం లేదు, సింపుల్. యూఎస్ఏలో ఏమవుతుందంటే, యూఎస్ఏ అనేది ఫెడ్ బ్యాంక్ అని ఉంటుంది అనమాట. ఇట్ విల్ ఇంక్రీజ్ ఇట్స్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్. రైట్? ఇంట్రెస్ట్ రేట్ పెంచినప్పుడు అంటే ఏంటి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎఫ్పిఐ. డూ యూ నో ఎఫ్పిఐ? హూ ఆర్ ఎఫ్పిఐ? ఫారిన్ పోర్ట్ఫోలియో ఇన్వెస్టర్స్. రైట్? మీకు తెలుసు కదా వీళ్ళు. వీళ్ళు ఏం కోరుకుంటారు ఎప్పుడైనా సరే? రిటర్న్ ఎక్కువ రావాలని కోరుకుంటారా లేదా? ప్రాక్టికల్గా ఆలోచించండి. ఎవరైనా నువ్వు ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నావు అంటే నువ్వు ఎక్స్ట్రా రేటు 100 రూపాయలు పెడితే 108 రూపాయలు కావాలనుకుంటావా, లేదా 102 రూపాయలు సరిపెట్టుకుంటావా, 102 సరిపెట్టుకుంటావా? నో, రైట్? యూ వాంట్ 110 ఆర్ సంథింగ్. యూ ఆర్ ఇన్వెస్టింగ్ ఫర్ గెట్ ద ప్రాఫిట్. సో ఇండియా కంటే యూఎస్ మీద నమ్మకం ఎక్కువ ఉందా లేదా ఫర్ ద వరల్డ్? ఎందుకంటే యూఎస్ డాలర్తో అంత నడుస్తుంది. సో దీనిలో ఏమైందంటే, యూఎస్ ఫెడ్ బ్యాంక్ ఇంక్రీజ్ చేయగానే ఏమవుతుందంటే ఈ ఎఫ్పిఐ అవుట్ఫ్లో అవుతుంది. ఇక్కడ ఇండియా, ఇది ఇండియన్ పర్స్పెక్టివ్ నుంచి ఈ ఎఫ్పిఐస్ అనేది బయటకు వెళ్ళిపోతాయి. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేసినప్పుడు వీటికి డబ్బులు ఎక్కువ వస్తాయి. అర్థమైందా? అర్థం కాలేదా? సో ఇలాంటి లాజికల్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు, అర్థం చేసుకో. అర్థం కాకపోతే అడగండి, చెప్తా. ఐ టెల్. మళ్ళీ చెప్పనా? సో నథింగ్ మచ్ అంత ఏం లేదు ఇక్కడ. ఫెడ్ అనేది ఒక బ్యాంక్ ఉంటుంది, యూఎస్ఏ మెయిన్ బ్యాంక్. మన ఆర్బీఐలోనూ అలా బ్యాంక్ అనమాట. అది ఇట్స్ అ బ్యాంక్. రైట్? సో వాట్ ఇట్ డస్, జనరల్లీ వాళ్ళ ఇన్ఫ్లేషన్ టార్గెటింగ్ చేసుకోవడానికి దే విల్ ఇంక్రీజ్ దేర్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్. సో ఒక ఎక్స్ పర్సన్ ఉన్నాడు, దిస్ పర్సన్, రైట్? ఎక్స్ పర్సన్, హీ ఈజ్ ఇన్ వాట్? ఎఫ్పిఐ. ఇట్స్ అ కంట్రీ ఆఫ్ ఇండియా, ఇట్ ఈస్ యుఎస్ఏ. ఇది అర్థమైందా ఇక్కడ దాకా? సో ఇండియాలో వీడు ఇన్వెస్ట్ చేశాడు, ఎక్స్ అనే పర్సన్ ఎఫ్పిఐ. ఎందుకంటే ఇండియాలో ఒక సమ్ ఏ% ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఉంది. ఏ కూడా వదిలేసే, న్యూమరికల్గా రాసి. సో దెర్ ఇస్ అన్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఆఫ్ హౌ మచ్? 7%. ఓకే, బాగుంది అని చెప్పేసి ఎక్స్ అనే బ్రో ఇన్వెస్ట్ చేశాడు ఇక్కడ. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంకేం ఫెడ్ అనేది ఇంక్రీజ్ చేసింది అనమాట యూఎస్ఏలో. అది ఎంతకు చేసింది? 9.5కి చేసింది. ఈ భయ్యాకి ఇంట్లో చాలా పనులు ఉన్నాయి, సో కొనుక్కునేవి చాలా ఉన్నాయి అనమాట లేటర్ ఫేజెస్లో, ఇల్లు కొనుక్కునే సింగ్. సో నాకు 107 కంటే నాకు 109.5 వస్తుంది ఇక్కడ. సో నేనేం చేస్తాను? ఇక్కడ ఉంటాను, అక్కడికి వెళ్తానా ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి? బయటికి వెళ్తా కదా. సో ఆబ్వియస్గా ఇక్కడ వెళ్ళినప్పుడు ఇండియాలో అనేది స్టెబిలిటీ తగ్గుతుందా లేదా? ఫారెక్స్ తగ్గుతుందా లేదా? నువ్వు గేమ్ అంటే దాన్ని ఏమంటారు? ఇట్ ఈస్ లైక్ ఎలాగా ఇంపోర్ట్ అయినట్టు ఎక్స్పోర్ట్ అయినట్ట. ఎఫ్పిఐ బయటకు వెళ్ళింది అంటే, ఇక్కడ డబ్బులు బయటకు వెళ్ళినాయి అంటే ఏమైంది? ఇక్కడ డబ్బులు అంటే మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నట్టే కదా. అర్థం చేసుకోండి, మనకేం రావట్లేదు, మనకు పోతుంది అంతే, మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్నాం. బేసిక్ ఇది, వెరీ వెరీ బేసిక్. అట్లీస్ట్ ఈ కాన్సెప్ట్ గుర్తుంటే ప్రతి ఇయర్ ఒక క్వశ్చన్ పెట్టచ్చు ఎకానమీలో. దాంతోనే ఇన్ఫ్లేషన్ గేమ్ ఆడుతుంది, దాంతోనే ప్రతి ఒక్కటి. అంటే ఈ కాన్సెప్ట్ గుర్తుపెట్టుకుంటే ఎలా ఇంట్రెస్ట్ రేట్ బయటకు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఉంది కదా, ఈ సిచ్యువేషన్ ఉంది ఇప్పుడు. సో ఈ టైంలో ప్రజెంట్ మనం తీసుకున్న పాలసీ, ప్రజెంట్ రీసెంట్గా అకామిడేటివ్ పాలసీ, అకామిడేటివ్ స్టాన్స్ అంటారు దీన్ని. అంటే ఏంటంటే రేట్ హైక్ పెంచలేదు, రేట్ హైక్ తగ్గించలేదు. ప్రజెంట్ మనం తీసుకున్న స్టాన్స్ ఇది. న్యూట్రల్ స్టాన్స్, అకామిడేటివ్ స్టాన్స్, ఇలా స్టాన్సెస్ ఉంటాయి అన్నమాట, వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎకానమీలో. ఓకే, సో ప్రజెంట్ అకామిడేట్ అంటే పెంచలేదు తగ్గించలేదు, అరౌండ్ 6.5% ఇంట్రెస్ట్ రేట్తోనే ఉంది ప్రజెంట్.
సో వాడు ఎలా క్వశ్చన్ అడుగుతాడంటే ఈ అకామిడేటివ్ స్టాండ్స్ వల్ల బెనిఫిట్ అయ్యేది ఎవరు, లాస్ అయ్యేది ఎవరు? గాట్ ఇట్ వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హోమ్ బయర్స్, హోమ్ సెల్లర్స్ అంటే రియల్ ఎస్టేట్ వాళ్ళు, రియల్ ఎస్టేట్ వాళ్ళు ఎవరు, సెల్ చేసేవాళ్ళు. హోమ్ బయర్స్ అంటే ఊ కొనుక్కునేవాళ్ళు. వాడికి ఏమవుద్ది, వీడికి ఏమవుతుంది? అలా లాజికల్ అప్లికేషన్ ఉండాలంటే బేసిక్ తెలిసి ఉండాలన్నమాట. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ అనేది అక్కడే ఉంది. సో ఇది ఎలా ఉంటుందంటే వీడికి ఏమైంది అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రియల్ ఎస్టేట్కి వాడికి ఏమవుతుంది, నెక్స్ట్ వాడు ఎవడు, హోమ్ బయర్కి ఏమవుతుంది. ఇలాంటి కండిషన్లో అకామిడేటివ్ స్టాండ్స్ ఉన్నప్పుడు ప్రజెంట్ ఉన్న సిచ్యువేషన్ బట్టి 100% చెప్పలేము. ఒకవేళ ఇంక్రీజ్ అయితే చెప్పే ఛాన్సెస్, ఒకవేళ డిక్రీజ్ అయితే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. కానీ ఇలాంటి సిచ్యువేషన్లో పర్టికులర్గా ఎగ్జాక్ట్గా ఏమైందో చెప్పలేము. సో ఇలాంటి క్వశ్చన్సే ఫ్రేమ్ చేస్తారనమాట టు మేక్ యూ ట్విస్ట్. ఎకానమీ క్వశ్చన్స్ అలా ఉంటాయి. కాన్సెప్ట్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. కాన్సెప్ట్ తెలిస్తేనే ఎకానమీలో గేమ్ ప్లే చేయగలరు. ఇదంతా ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఈ క్వశ్చన్ అని కాదు, కానీ ప్రతి ఇయర్ క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి ఎకానమీలో, కాన్సెప్ట్ బేస్డ్ వస్తున్నాయి. లాజికల్ అప్లికేషన్ ఉండాలి నీకు. ఎంత చదువుకున్న రెపో రేట్ ఇంత ఇవన్నీ అవసరం లేదు. రెపో రేట్ ఇన్ఫ్లేషన్కి ఏం గేమ్ జరుగుతుంది, రెపో రేట్కి ఫారెక్స్కి ఏం జరుగుతుంది, రెపో రేట్కి దానికి దీనికి ఏం జరుగుతుంది, ఆ లింక్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఈస్ మస్ట్. గాట్ ఇట్? సో కమింగ్ టు దిస్ క్వశ్చన్ వేర్ వీ హ్యావ్ స్టాప్డ్. ఇఫ్ ద ఇన్ఫ్లేషన్ ఈజ్ వాట్, టూ హై, రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఈజ్ లైక్లీ టు బై గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీస్. అగైన్ వేసుకోండి, గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీస్. సో ఆర్బీఐ, సో ఆర్బీఐ సెక్యూరిటీస్ని కొనుక్కుంటుంది. వెన్ యూ ఆర్ బయింగ్ సంథింగ్, వాట్ యూ విల్ డూ? నేను షాప్ కీపర్, రైట్? నేను షాప్ కీపర్ అంటే ఇది అమ్మేవాడిని, రైట్? సో నువ్వు వీడికి ఇది అమ్ముతున్నావు అంటే వీడికి ఏమి ఇస్తున్నాడు? మనీ ఇస్తున్నాడా లేదా? అంటే మనీ అనేది మార్కెట్లోకి పంప్ అవుతుందా లేదా? బై అంటే ఇక్కడ చూడండి, ఫస్ట్ ఇఫ్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఈజ్ టూ హై, అది వదిలే పక్కన పెట్టండి. రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఈజ్ లైక్లీ టు బై గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీస్. అర్థమవుతుందా? సో ఈ G6ని కొనుక్కున్నప్పుడు ఇది పక్కన పెట్టేసి జస్ట్ ఇలా ఈ క్వశ్చన్స్ అనేవి ఎలా చదవాలో చెప్తాను. ఈ ఆర్బీఐ అనేది G6 కొనుక్కున్నప్పుడు డబ్బులు మార్కెట్లోకి రిలీజ్ చేస్తుంది. రిలీజ్ చేసినప్పుడు, మనీ రిలీజ్ చేసినప్పుడు మార్కెట్లో ఆల్రెడీ ఏమవుతుంది, మనీ అనేది ఓవర్ ఉంటుంది. అంటే నీ దగ్గర హ్యాండ్లో క్యాష్ ఎక్కువ ఉంటుంది అందరి దగ్గర. చిన్న ఒక కామన్ పబ్లిక్ సంగతి చెప్తాను. ఉన్నప్పుడు ఏం చేస్తావు నువ్వు? డిమాండ్ అనేది పెరుగుతుంది. డిమాండ్ పెరగగానే ఏమవుతుంది? ప్రైస్ రైస్. అంటే ఏంటి? వాట్? ఇన్ఫ్లేషన్ అవుతుంది. అవునా? అవుతుందా అవదా? సో ఇదే లాజిక్ ఇలా వెనక నుంచి తీసుకొని వచ్చి ఇక్కడ అప్లై చేయండి. ముందు నుంచి కాకుండా వెనక నుంచి తీసుకొని వచ్చి, అంటే ఎండ్ ప్రొడక్ట్ నుంచి తీసుకొచ్చి ఫస్ట్కి అప్లై చేయండి. ఇన్ఫ్లేషన్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు, ఇంకా గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీస్ కొన్నప్పుడు ఇంకా మనీ వెళ్తుంది. అర్థమవుతుందా? అర్థం కావట్లేదా? అడిగి మళ్ళీ చెప్తాను, ప్రాబ్లం ఏం లేదు. చెప్పనా మళ్ళీ? సెల్ చేస్తుంది, అదంతా వదిలేసేయి. మనకు కావాల్సిన ఈ క్వశ్చన్, ఈ చార్ట్ అంటే ఫస్ట్ ఒక దగ్గర ఇంకోటి కూడా చెప్తున్నాను. ఎకానమీ సైడ్లో ఒక సైడే వేసుకోండి, అంటే ఒక పార్ట్ వేయండి. అంటే సెల్ అనే పార్ట్ నుంచి వేయండి, లేదంటే బై అనే పార్ట్లో నుంచి. రెండు పార్ట్స్ వేయకండి, ఎందుకంటే ఒకటి జరిగితే ఆబ్వియస్ ఇంకోటి వైస్ వర్స అవుతుంది. ఒకటి సైడ్ జరుగుతుంది అంటే రెండో సైడ్ వైస్ వర్స ఆబ్వియస్గా అవుతుంది, రైట్? అది గుర్తుపెట్టుకోండి. సో వేర్ హ్యావ్ స్టాప్డ్ హియర్. ఇఫ్ ద ఇన్ఫ్లేషన్ ఇస్ టూ హై, రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఇస్ లైక్లీ టు బై గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీస్. చేస్తుందా? ఇంకా ఇన్ఫ్లేషన్ చేస్తుంది కదా. సో రిమూవ్ దిస్ వన్. వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్? వాట్? సో ఇది ఎందుకు చెప్తానంటే వెరీ బేసిక్ ఇది. దిస్ ఈజ్ వెరీ బేసిక్. ఈ కాన్సెప్ట్ తెలిస్తేనే మనం రాయగలం. మెయిన్స్లో ఓకే అంత రాదు, అంత ఎకానమీ బేస్డ్ లాజికల్ క్వశ్చన్స్ అంత తక్కువ వస్తాయి. బట్ ప్రిలిమ్స్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 12 క్వశ్చన్స్ ఉంటే ఒక 4-5 అన్నా ఇలాంటి అప్లికేషన్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. గాట్ ఇట్? ఇక్కడ తప్పించుకున్నా సరే ఇంటర్వ్యూలో దొరికే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. సో నెక్స్ట్ వన్, SNT questions. Please use what?
common sense, look for extreme statements. What is this? I'll tell you what it means. Practical ga randi. Is it visible? Right? Other than those made by the human, nanoparticles do not exist in the nature. అంటే నానో పార్టికల్స్ హ్యూమన్ చేయకపోతే ఉంటాయా? ఉండవా? ఉంటాయి కదా. లేకుండా ఛాన్స్ ఏమన్నా ఉందా? నానో పార్టికల్స్ అంటే చిన్న చిన్న పార్టీ కంటికి కనిపిస్తాయి. జనం నానో పార్టికల్ అంటే 10 - 10, 10 - 8, 10 - 10 సంథింగ్ ఏదో, 10 - 9 nm సంథింగ్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి. అది నీ కంటికి కనపడదు ప్రాక్టికల్గా మాట్లాడుకుంటే. సో నువ్వు చేయకపోతే ఇంకా నేచర్లో ఉండవా? ఉంటాయి కదా. సో నీ కామన్ సెన్స్ ఏది ఇక్కడ? ఇక్కడ నువ్వు పుస్తకాలు చదవాల్సిన అవసరం లేదు, కామన్ సెన్స్. సో వాట్ అబౌట్ ది స్టేట్మెంట్? ఇస్ ఇట్ రైట్ ఆర్ రాంగ్? రాంగ్, రైట్? సో ఇది కూడా ఎస్ఎన్టీ క్వశ్చనే. So second one, coming to the second statement, nanoparticles of some metallic oxides are used in the manufacture of some cosmetics. Some metallic, some cosmetics, chances unnaya leva? Nanoparticles of what? Again, some commercial products which enter the environment are unsafe for humans. Chances ఉన్నాయి కదా. కామన్ సెన్స్ ఇది. ఇక్కడ నువ్వు పుస్తకాలు చదవాల్సిన అవసరం లేదు. ఇక్కడ నువ్వు చదివిన నాలెడ్జ్ని ఎలా అప్లై చేయాలనేది మైండ్ గ్రైండ్ చేయాలి. మిక్సీలో వేసి తిప్పినట్టు తిప్పాలి మైండ్ని, అప్పుడే వర్కౌట్ అవుతుంది. సో వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్? 2 and 3, రైట్? నెక్స్ట్ ఇంకో క్వశ్చన్కి రండి. మోనోజైట్ ఈజ్ ఏ సోర్స్ ఆఫ్ రేర్ ఎర్త్. ఓకే. మోనోజైట్ కంటైన్స్ థోరియం. ఓకే, తెలుసో తెలీదు? ఓకే. నెక్స్ట్ వన్, monazite occurs naturally in the, అంటే ఎంటైర్ ఉంటుందా మొత్తం? వేడికి వెళ్తే మోనోజైట్ తీసుకోవటమేనా? ఇంకా వెళ్తే మోనోజైట్ తీసుకోవడం, జోబులు వేసుకొని రావటం, అంతేనా? ఇట్స్ నాట్ లైక్ దట్, రైట్? అంటే కవర్ కట్టుకొని వెళ్ళిపోయి తీసుకొని వచ్చి అలా అయితే ఇంకేమి, ప్రతి ఒక్కరి ఇంట్లో కూర్చొని న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ తయారు చేసుకుంటారు. సో ఇది ఎక్స్ట్రీమ్ స్టేట్మెంట్ ఉందా లేదా ఇక్కడ? సో బట్ చూడండి, ఇక్కడ ఈ ఎస్ఎన్టీ క్వశ్చనే కాదా ఇది? 1 2 3 4 అనేది ఉంటుంది అనమాట. సో ఇక్కడ ప్రోగ్రెసివ్గా ఉందా, అగ్రెసివ్గా ఉందా స్టేట్మెంట్? అగ్రెసివ్గా ఉంది కదా, ఎక్స్ట్రీమ్గా ఉంది కదా. అగ్రెసివ్ అంటే ఎక్స్ట్రీమ్ ఉందా లేదా? సో అందుకే ఏంటంటే ఈ 1 2 3 4 అనేది అర్లియర్ ఉండే, ఒక 2 3 ముందు ఇయర్స్ ముందు 1 2 3 4 రైట్ ఉండే అనమాట. సో ఇప్పుడు కొంచెం జాగ్రత్తగా చూడాలి. ఇన్ ఇండియా ఇంక వదిలేసేయండి, 1 2 3 4 తీసేసి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ 3 ఆప్షన్ తీసేస్తే ఆన్సర్ ఏంటి? బి ఓన్లీ, రైట్? ఆ మినిమం బేసిక్ నాలెడ్జ్ మీకు తెలియాలి. దాన్నే కామన్ సెన్స్. ఏం సెన్స్? దాన్నే ఐక్యూ. ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క పదాలు పెట్టుకుంటారు, బట్ రిమెంబర్. సో నెక్స్ట్ వన్, రిపీటెడ్ టాపిక్స్. yesterday I have already told, but I need to discuss this again. Not this one, right? Yeah, same thing. It is not this one. I think I have mentioned other thing. So forget that one. Talking about this one, nanoparticles of some chemical elements that are used in the industry, manufactured by. So forget about this one. What I am going to say is nanoparticle. It is which 2000. I think it has placed wrong here. Where is this? So this one. This is regarding what? 2021. Topic. The word here is what? Topic. Nanoparticle. So again, this one. Nanoparticle. Where I have asked, where they have asked earlier? 2014. So topics. ఇంకొకటి కూడా చూపించాను స్టార్టింగ్ లో, కంటెంప్ట్ ఆఫ్ కోర్ట్ సంథింగ్. ఏం చూపించాను నాకు స్టార్టింగ్ లో? What I have shown? I actually forgot. This one, first question, urban forestry, Miyawaki method. Topic is the same. అంటే ఆప్షన్ ఇచ్చిన ఆప్షన్ అదే ఉంటుంది, అర్బన్ ఫారెస్ట్రీ అనే ఉంటుంది. ఇఫ్ యూ సీ ద మియావాకి క్వశ్చన్, కింద అర్బన్ ఫారెస్ట్రీ అని ఉంటుంది ఆప్షన్స్లో. గాట్ ఇట్? ఎందుకు వచ్చిన బాధ అనుకుంటున్నారు కదా?
So repeated topics or sometimes direct questions itself from the PYQ. Munde మనం చూపించాయి already, but if you don't see it, just see it. Acid rain, they have asked the 2013. Again 2022 the same question was asked. Same, just question అడిగే change మార్చాడు, but same question regarding acid rain. Nitrous and sulfur oxide, nitrous and sulfur oxide. Got it? Next, I have also shown this one yesterday, but see who has not attended yesterday's class. Like this class, this was 2021. What it is? Whatever it may be, under 2 coalition. Under 2 20 got it? So I wonder sometimes, really I wonder sometimes. Do you know these two things? Difference చెప్పగలరా? Can any one of you tell me the difference between nirvana and sallekana? అంటే నాకు అర్థమవుద్ది అనమాట సంథింగ్. అంటే మనల్ని సాల్వేషన్ దగ్గరికి తీసుకెళ్ళాలని యూపీఎస్సీ జర్నీ మనకి హెల్ప్ చేస్తుందా? సో ఆబ్వియస్ అంతే కదా. ఇప్పుడు మనం చేస్తున్న ఎన్ని ఫీల్ అవుతాం ఈ జర్నీలో, ఎమోషన్స్, ఫ్యామిలీని కట్ చేస్తామా లేదా? నిర్వాణ దగ్గర అదే కదా, అవునా కదా? నిర్వాణ అంటే ఏంటి? ఫ్యామిలీకి దూరంగా వెళ్ళిపోయి నువ్వు సాధువుగా బతుకుతున్నారా, రేపు చదువుతున్నారంటే ఏంటి? మిగిలిన ఎమోషన్స్ అని పక్కన పెట్టి చేస్తున్నారా లేదా అంటే నాకు అర్థమవుద్ది అనమాట. పేపర్ అప్పుడప్పుడు చూడంగా, నేను క్వశ్చన్స్ చూడంగానే బుద్ధిజం జైనిజం క్వశ్చన్స్ కనపడతాయి నాకు. బుద్ధిజం క్వశ్చన్ కనపడంగానే అంటే ఏంటి, మనం కూడా బుద్ధుడిలాగా అవ్వాలి ఈయన ఫీలింగా, ఈ యూపీఎస్సీ ఫీలింగా. అంటే నిర్వాణ తీసుకోవాలి, అందరిని వదిలేసేయాలి, అన్నీ వదిలేసేయాలా, అంత పీస్ఫుల్గా ఉండాలా? ఎందుకంటే అది టెల్ యూ సమ్. సల్లేకర్ అంటే తెలుసుగా మీకు, ఇంకా ఎక్స్ట్రీమ్ స్టేజ్ అది, ఫాస్ట్ అండ్ టు డెత్. ఇంకా చదువు స్టార్ట్ చేశారంటే ఫుడ్ గిడ్డే బెడ్ ఏం లేదు, చదవటమే, తర్వాత సంగతి తర్వాత, పోతే పోనీ ఉంటే ఉండని. ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే వెరీ ఇంపార్టెంట్. యూపీఎస్సి బుద్ధిజం జైనిజం వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. ప్రతి 2 ఇయర్స్లో కానీ ప్రతి 1 ఇయర్లో కానీ తెలీదు, ఎప్పుడైనా ఈ రెండింటి మీద అడిగే క్వశ్చన్స్ చాలా ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. అది ఎలా అడుగుతుంటే ప్రతి ఇయర్కి కొంచెం లోపలికి, ఇంకొంచెం లోపలికి, ఇంకా ఏముంది బుద్ధిజంలో, ఇంకా నేను తెలుసుకోవాలి అని యూపీఎస్సీ వాళ్ళు ఫీల్ అయ్యి మిమ్మల్ని చేసి చదివిస్తున్నారు. అంటే ఇంకా నిర్వహణ దగ్గరలాగా చేస్తున్నారు మిమ్మల్ని. ఓకే, ఇంకా స్ట్రెస్ క్రియేట్ చేస్తున్నారు. చూడండి, సింగిల్ ఇయర్ దే హ్యావ్ ఆస్క్డ్ సింగిల్ బుద్ధిజం జైనిజం మీద క్వశ్చన్ అడిగాడు, అదంతా వదిలేసింది. బట్ యూనిట్ టు నో, అంటే బుద్ధిజం జైనిజం మీద స్ట్రాంగ్ గ్రిప్ ఉండాలి. వాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సే హియర్ ఇస్ బుద్ధిజం జైనిజం మీద స్ట్రాంగ్ గ్రిప్ ఉండాలి. సో విచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ డిస్క్రైబ్ బెస్ట్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ నిర్వాణ ఇన్ ద బుద్ధిజం? ద ఆన్సర్ ఈస్ దిస్ వన్ ఓన్లీ, ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ ఫ్లేమ్ ఆఫ్ డిజైర్స్. తెలుసా మీకు 4-fold పాత్ అంటే ఏంటో తెలీదా? 8-fold పాత్, 4 noble truths. What are the 4 noble truths? What is the cause? నీ బాధకి, నీ ఉద్వేగానికి, నీ భావోద్వేగానికి గల కారణం ఏంటి? కోరిక, డిజైర్. అదొక్కటి గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు, ఈ ఆన్సర్ పెట్టేయచ్చు. అంటే 4 noble truths, 8-fold path. 8-fold path అదేముందిలే కానీ 4 noble truths వెరీ ఇంపార్టెంట్. అది జస్ట్ ఆ డిజైర్ అనే వర్డ్ గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు. స్విఫ్ట్ డిజైర్. విచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ అప్లికబుల్ టు జైన్ డాక్ట్రిన్? ఇది కూడా మర్చిపోండి. అంటే ఐఎమ్ నాట్ టెలింగ్ అబౌట్ ఆన్సర్స్ ఆల్ సంథింగ్ రిగార్డింగ్ దిస్ వన్, బట్ గుర్తుపెట్టుకోండి జైనిజం బుద్ధిజం ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో సి ఎన్ని క్వశ్చన్స్ వచ్చాయో, ఇంకా వస్తున్నాయి, కొన్ని తీయలేదు ఇంకా, బట్ ఇంకా వస్తున్నాయి అనమాట. విత్ రిఫరెన్స్ టు ద ఇండియన్ హిస్టరీ, హూ అమంగ్ ద ఫాలోయింగ్ ఆఫ్ ద ఫ్యూచర్ బుద్ధ? ఎనీ వన్ ఆఫ్ యూ నో ద ఆన్సర్? మైత్రేయనాథ్.
సరే డిఫరెంట్ డైమెన్షన్స్లో అడుగుతున్నాడు. ఆ వర్డ్ ఏంటంటే నెక్స్ట్ వన్ చూడండి, కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ బోధిసత్వ ఇస్ సెంట్రల్ టు హీనయాన. ఏ సెక్ట్కి బోధిసత్వ అనేది ఎవరు? హీనయాన మహాయానా? మహాయాన, రైట్. So next one, Bodhisattva is compassionate on his way to enlightenment. Bodhisattva delays achieving his own salvation to help sentient beings on their path to it. Very, very important. Anduke if you see the Buddhism law, lesser wheel, greater wheel. Any one of you heard these words? Lesser wheel, greater wheel ante enti? Telusa? వీల్సా లేకపోతే వీల్ సోపా? దట్ ఎవ్రీబడి నో. గ్రేటర్ వీల్ మహాయాన, లెస్సర్ వీల్ వాట్ యూ కెన్ సే హీనయాన. బట్ దెర్ ఇస్ అన్ ఇన్డెప్త్ కాన్సెప్ట్ బిహైండ్ ఇట్. ఆ కాన్సెప్ట్ ఏంటి అంటే గ్రేటర్. ఎందుకు గ్రేట్ అయిందంటే బోధిసత్వ డిలేస్ అచీవింగ్ హిజ్ ఓన్ సాల్వేషన్. అంటే నా స్వార్థం నేను చూసుకోకుండా నా తోటిగా ఉండే వాళ్ళు కూడా నేను ఐఎమ్ గోయింగ్ టు అప్లిఫ్ట్ దెమ్. అదే కదా కాన్సెప్ట్. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై మహాయాన బికేమ్ ద గ్రేటర్ వీల్. అందుకే హీనయాన కంటే మహాయాన ఎందుకు పాపులర్ అయింది అనే దానికి మటుకు అదే రీజన్. గ్రేటర్ వీల్, లెస్సర్ వీల్, అదేంటంటే ఇండివిజువల్ సాల్వేషన్. హీనయాన ఇస్ ఫర్ ఇండివిజువల్ సాల్వేషన్ కదా. బోధిసత్వ అనే కాన్సెప్టే ఉండదు. బోధిసత్వ అనే కాన్సెప్ట్ దేనిలో నుంచి వస్తుంది? మహాయాన. వెరీ ఇంపార్టెంట్. బుద్ధిజం, జైనిజం ఈజ్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. ఎట్లాంటి ఏ రకంగా క్వశ్చన్ అడిగేసి ఇప్పుడు ఇలానే అడగచ్చు, లెసర్ వీల్ గ్రేటర్ వీల్ ఏం డిఫరెన్స్ అని. వీ డోంట్ నో. సో నెక్స్ట్ వన్, ఆయన అడుగు పెట్టిన స్థానాలు కావాలంట, ప్రదేశాలు, వేర్ హీ హాస్ విజిటెడ్. సో ఎన్ని డైమెన్షన్స్లో అడుగుతున్నారు చూడండి క్వశ్చన్స్. నెక్స్ట్ ఇంకో క్వశ్చన్ కూడా అడిగా, మేబీ పెట్టలేదు నేను. సో ఇస్ ద లాస్ట్ థింగ్. ఇంకా చాలా ఉన్నాయి బట్ అవన్నీ అవసరం లేదు. ఆల్రెడీ ఒక పెట్టాను కదా, జస్ట్ ఒకసారి వెళ్ళి చూడండి ఆ వీడియోలో. మేమైనా హెల్ప్ఫుల్ అయితే తీసుకోండి. బట్ నేను కూడా కొన్ని వీడియోస్ చూశాను. బట్ వాట్ ఐవ్ టోల్డ్, బట్ నా అనాలిసిస్ ప్రకారం నేను ఏదైతే చేశాను ఇట్ విల్ బి ప్రాక్టికల్ అప్లికబుల్. సో నేను నమ్మేది ఏంటంటే నాలెడ్జ్ లేకుండా ఐక్యూతో ఒక్కటే గేమ్ ఆడదామంటే ఇట్ వోంట్ ప్రాక్టికలీ పాసిబుల్. సో నాలెడ్జ్ ఉండాలి. నాలెడ్జ్ ఉంటేనే ఐక్యూ బిల్డ్ అవుతుంది. నాలెడ్జ్ లేకపోతే ఎలా ఇంటర్లింక్ చేయగలవు నువ్వు? వితౌట్ నాలెడ్జ్ ఇట్ ఈస్ ఇంపాసిబుల్ టు ఇంటర్లింక్. సో బిల్డ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నాలెడ్జ్ బేస్ ఫామ్ చేసుకోండి. సో ఈ లాస్ట్ డేస్ కూడా హూ ఆర్ గోయింగ్ టు అటెంప్ట్ ఇట్, రివైజ్. ఏం రివైజ్ చేస్తారు? టెస్ట్ సిరీస్ చేసినే రివైజ్ చేయండి. సో ఎవరైనా ఇన్ దిస్ క్లాస్ టెస్ట్ సిరీస్ చేసి టెస్ట్ సిరీస్ రివైజ్ చేశారు ఎవరైనా? టెస్ట్ మీరు చేసే తప్పు అదే. దట్స్ వాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సే ఇస్ యు ఆర్ డూయింగ్ ఎ రాంగ్ థింగ్. చేసిన టెస్ట్ సిరీస్లో నీ తప్పులేంటో తెలిస్తేనే కదా యు విల్ కరెక్ట్ ఇట్, రైట్? సో రివిజన్ చేయలేదు టెస్ట్ సిరీస్. ఎప్పుడైనా సరే నెక్స్ట్ ఇయర్ ఎవరైతే చేస్తున్నారో సరే టెస్ట్ చేస్తే టెస్ట్ని రివిజన్ చేయండి. ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ ఇస్తారు కదా, ఎక్స్ప్లెనేషన్స్తోనే చాలా నాలెడ్జ్ బిల్డ్ అవుతుంది. ఎందుకంటే ఒక క్వశ్చన్ ఫ్రేమ్ చేయడానికి చాలా టైం పడుతుంది. ప్రాక్టికల్గా మాట్లాడుకుంటే ఒక క్వశ్చన్ ఫ్రేమ్ చాలా టైం పడుతుంది. ఈ క్వశ్చన్ ఇలా ఎందుకు అడగాలి, ఇలా అడిగితే ఏంటి, ఈ ఎక్స్ప్లెనేషన్ దానికి ఏం ఇవ్వాలి, రాంగ్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి అంటే దే ఆర్ బిల్డింగ్ సమ్ ఐక్యూ ఇన్ యూ. నాలెడ్జ్తో పాటు ఐక్యూ కూడా పెడుతున్నారు. సో యూజ్ ఇట్. దట్స్ వాట్ ఐమ్ గోయింగ్ టు సే. రివైజ్ చేయండి. సో ఫైన్, దట్స్ ఇట్. If you have any doubts, ask me, but take a break. There is a next part of this class. There is a next part. Take a break for 5 to 10 minutes. We'll see the next part. This may be useful also. I don't know whether it is useful or not, but it will be useful this year or not. But one thing I need to say, just there is a video of mine is there in the YouTube in the last of this ekamiasacademy. Just see it. Just see if you are unable to, don't have, just see the PDF will be available there. Just download, everybody should download the PDF and see it. There are in chinna content to saha I have written the handwritten the rasanu. Okay, it is very helpful for this year. What I felt, untouched elements by whom? Unfamous. ఇది కొంచెం ట్రెండ్లో వచ్చింది. ఇదేంటి అంటే విఠల్ విద్వాన్ సక్. సో ఇంత యూపీఎస్సీ ప్రిపరేషన్లో ఎప్పుడైనా ఇది చదివారా? ఎనీబడి ఆఫ్ యూ? సో నాట్ హూ ఆర్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ ద 1 year, who are preparing for 3 years, 2.5 years, 1.5 years, 4 years, something, whatever the count it may be in your spectrum or something somewhere.
ఎప్పుడైనా చూసారా ఇలాంటి ఇది ఎక్కడైనా? యూ హ్యావ్ సీన్? నో రైట్? నేనైతే చూడలేదు ప్రాక్టికల్లీ స్పీకింగ్, చాలా రిఫర్ చేసినా సరే, బట్ ఐ నెవర్ ఎన్కౌంటర్డ్ దిస్ వన్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, యు నో మోహన్ దాస్ కరమ్చంద్ గాంధీ, హూ ఈస్ హీ? ఫాదర్ ఆఫ్ నేషన్. సో మోహన్ దాస్ కరమ్చంద్ గాంధీ రాసిన బుక్స్ స్పెక్ట్రమ్ అనే కాదు, ఎక్కడైనా సరే మెన్షన్ చేసి ఉంటాయా? మీకు ఐడియా ఉందా లేదా ఏ బుక్స్ చేశారు? అట్లీస్ట్ మినిమం చూస్తే చెప్పగలరు. అది యంగ్ ఇండియా కానీ, నవజీవన్ కానీ, వాట్ ఎవర్ ద బుక్స్ హీ హ్యాస్ రిటర్న్, రైట్? యూ నో ఇట్, రైట్? అట్లీస్ట్ ఇఫ్ యూ సీ ఇట్ ఆన్ ద పేపర్ ఆర్ ఎల్స్ రిమెంబర్ చేసుకోకపోయినా సరే. సో ఇది రాంగ్ అయ్యే ఛాన్స్. దీని లాంటిది ఇంకొకటి ఉంది, ఐ విల్ టెల్ యూ సంథింగ్. సో నెక్స్ట్ వన్, అంబేద్కర్ రాసిన బుక్స్ ఐడియా ఉన్నాయా? ఐడియా ఉన్నాయి కదా, అట్లీస్ట్ అంటే పేరు గుర్తు రాకపోతే చూస్తే ఐడియా చెప్పగలరు కదా, ఎందుకంటే చదువు ఉంటారు, ఎందుకు బేసిక్ పర్సనాలిటీస్. సో ఛాన్సెస్ లేవు. సో నెక్స్ట్ వన్, జ్యోతిబా పూలే, సత్యశోధక్ పుస్తక్ సంథింగ్, గులాంగిరి, యా. సో బేసిక్ తెలుసు. సో ఇలాంటి రాస్తే ఎవరో, ఐ నో హిమ్ బట్ ఐ డోంట్ నో హీ హ్యాస్ రిటర్న్ దిస్ బుక్. ఐ నో హిమ్ అంటే కొంచెం తెలుసు వాట్ హీ ఈజ్ వాట్ అని. బట్ మోస్ట్లీ ఎలా ఉంటుందంటే ఒక అన్టచ్డ్ ఎలిమెంట్, ఒక అన్టచ్డ్ పర్సనే ఉంటుంది అనమాట. ఇంకో క్వశ్చన్స్ కొన్ని ఎలా ఉంటాయంటే, కొన్ని ఇస్తాడనమాట, ఒక స్టేట్మెంట్, ఒక పెద్ద సెంటెన్స్ ఇస్తాడు, రిలేటెడ్ టు హూమ్ అని ఇస్తాడు. దీనిలో కొన్ని అన్ఫేమస్ పర్సనాలిటీస్ ఉంటాయి, ఒక్క ఫేమస్ పర్సనాలిటీ ఉంటుంది, ఒక మోస్ట్ ఫేమస్ పర్సనాలిటీ ఉంటుంది. సో ఒక ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తాడు, దే విల్ గివ్ సంథింగ్, ఒక ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తాడు, ఆ ఎక్స్ప్లెనేషన్కి ఇక్కడ అన్ఫేమస్ ఉంటాయి అనమాట, ఒక ఫేమస్ పర్సనాలిటీ ఉంటాడు అనమాట, అది కూడా మోస్ట్ ఫేమస్. మోస్ట్లీ ద ఆన్సర్ కూడా ఆ మోస్ట్ ఫేమస్ అయి ఉంటాడు. ఇది ఒక వే ఆఫ్ ఆస్కింగ్, ఇది ఇంకొక వే ఆఫ్ ఆస్కింగ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అశోక క్వశ్చన్ ఒకటి ఇచ్చాడు, అదేంటి అంటే హీఈస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ సంథింగ్, ఇలా మెన్షన్ చేసుకుంటే ఇతను ఇలా ఉన్నాడు, ఇలా అన్నాడు. సో ఒక 3-4 పర్సనాలిటీస్ ఇచ్చాడు అనమాట. సో మోస్ట్లీ అశోక సేమ్ ఇలాంటిదే హీ హాజ్ ఆస్క్డ్ ఏ క్వశ్చన్ ఆన్ గాంధీజీ. దే విల్ గివ్ సమ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్, క్వశ్చన్లో ఇలా కాకుండా ఒక ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తాడు, ఆ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చి ఒక పర్సనాలిటీ నేమ్ అడుగుతాడు అనమాట. ఓకే, సో అలాంటప్పుడు ఏంటంటే అంటే ఆ ఎక్స్ప్లెనేషన్ మీకు చూసినట్టే ఉంటుంది, అంటే విన్నట్టు చేసినట్టు ఉంటుంది. దానికి ఎప్పుడైనా సరే మోస్ట్ ఫేమస్ వాళ్ళకి అంటే ట్రై చేయాలి అనుకుంటే, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ట్రై మోస్ట్ ఫేమస్ వాటికి, ఇప్పుడు ఇలాగ అన్ఫేమస్ వాటికి అన్ఫేమస్ పర్సనే ఉంటాడు. ఓకే, సో ఇది అయిపోయింది.